na ke se ke mo Edwin and I. Pro and I, like, you get. I never let the goalkeeping department. Why are you laughing? I never the goalkeeping department. Olibela MASITAOKA. From what I was getting, go Pique. Victor James, he stood between Nico United and the goals. He stood between Nico United and victory. And MASITAOKA, they are blessed to get good goalkeepers. Morele against Township Plus, they might have lost. You know, he made a couple of great saves to deny Township Plus to score more goals. Matlo, on the other hand, against the Police 11, we were together, LOBATSE Sport Complex. Unfortunately, police failed to capitalize on them. Yeah, I think, you know, sometimes you need to give credit to goalkeeper coaches for the good work that they're doing, you know, for these youngsters. So for MASITAOKA, it's unfortunate that they had to part ways with Terence Mudigo, who has been doing, you know, a good job with most of the goalkeepers by in the Fold Coast Lopez and MASITAOKA. But like you're saying, at the start of the season with Moreo, I think there was a bit of discomfort, yes, here and there from, you know, certain quarters in terms of his acquisition as well as him managing to start, you know, the season. And how Lebeletse, like Otlalosa, he had a good game, hardly Simola against Lopasatoshi Pros, but subsequent games, how Lebeletse Gamelo Slopanas, you know, those, you know, goals that they consider, I think it was a bit worrying. But I think we would say that looking at Township Rollers, the good game that they had against Orapa United, they did not consider a goal, and then they went on to lose their, you know, their subsequent games, and then that's when they started with Victor James in the last two games. I think in terms of that department, they're quite covered. The performance of the goalkeepers, but I think Victor James coming in, you know, the last two games, a draw and a win, it tells you how good he's doing. But for Matlow, he went into the game against Police, having not considered a game, and we kept on saying, is this the game that we're going to see BDF 11 concede a goal? And then he made a few howlers. Yes, Police 11 failed to utilize or capitalize on them. But that one goal that they considered, I think it then went on to dent, you know, the good record. But we have to also give credit to the defense. I mean, you look at, you know, BDF 11, Setsero, Kunwane, Sefor, as well as, you know, Leroy. They've been doing a superb job in terms of covering for him. And also, Mudingwan in that central defensive midfield role, it allows Leroy as well as Setsero to add on to attack. Eben comes down to also give a protection to that defense. That is a key position. Leroy has been doing quite well. That is why maybe we are also seeing BDF 11 Basa consider more local. On the side of Leone, you know, MASITAOKA, we have to give credit to that defense cover for the goalkeeper. Right. We tell her mona going sa hirisen pelor tabara ka baganyetsa ka LOBATSE Sport Complex ke leng gore re tabara go nela motshameko sa pasa BDF 11 ya ka ba mogala jalo MASITAOKA mme go na le motshameko e mengwe e mebedi e leng gore taba ya tsamikiwa we tell gore ka COVID Arena re tabana jalo sa pasa Holy Ghost ba le gona ka ko ba mogala jalo sa pasa Morupile Wanderers gore Morupile Wanderers ta bona phenyo ya bona ya nta ya season e potso yeo e arabiwa after 90 minutes ha le ka ko National Stadium hona le jalo le motshameko sa pasa ga Brand United ba leng gore ba mogala jalo sa pasa Matebele nka itselo gore ke yone motshameko leng gore ya tshamekiwa e garelang jalo week 6 ya Botswana Premier League. Let's look at the yesterday we spoke of formations, and Mokatisi Onina, the formations can be just, you know, a paper thing. Do you believe it's a paper thing? And you look at how the two teams are coming up this afternoon. Bakatisi ka bobedi ba buile khanya gore they want goals beni ke khanyelo gore they were emphasizing a lot on it gore ba bata dinno are the formations really that convincing gore they will get goals? Yeah, well, I think formation, to answer your question, I think formation it depends on when are you using it the right way with the right personnel. If you play 4-4-2 but using the wrong personnel, that's why they did not implement training. So of ball movement, of ball possession, or team in the whole structure. So it depends, it changes, game means it's lazy. Me, but as for the team, it's a I
I don't see batshameki ba bone imposing themselves, going forward, creating opportunities, and then the clinical jaano. Ha ke ya go BDF Ncube, I have an issue with him in terms of being clinical. Go simola le ka last season, I've seen him manelwa di gift go tetsala last season. I will never forget their rollers. He will gift go tetsaya and he did not score that ebe rollers ya go equalize be ba dura 1-1. Ya no BDF Achilles heel. I get ba tswetse go gwara 1 season. It's okay, ba na le 10 points go monate, they have the best defensive record. Ya no kganye nna gore ha MASITAOKA e ka ba phakelle be nosa, are they going to respond in scoring more than one goal to outscore the opponent? That's another question for another day. MASITAOKA ko pele, I have a worry. I get gore Phutego o gotseng, I think ebile o gotseng le gore last season did chip in ka dino, although sometimes I was confused. He found himself a le mo benching. Ke gona ha ileng gore ke batla go bona gore go taigagalang in terms of the goal scoring department. But let's not forget ba goretswe ke Ramutlwa le Mankanku, ke bana ba ileng gore they've scored goals tsa bonela. Those 2 goals so far ba na le tsone nngwe ba hile 3 points. So goal scoring department go pele front line ebile Montino sa a se mo start 11ing. Wa ipotsa gore out for a very long time. Wa ipotsa gore yanong being out, what's the future yanong go pele in terms of combination play? Go le go gagara ke bile ka gore no itse gore line up ba bone ke Amseb, Kotse le Ramotse hagare last season, and no gona le continuity bile na ba take ka di quarter. Now things have changed. You can play a 4-3-3 game this season, but it's not going to be the same way last season because it's the different players. Right. Let's look at the key players, of both sides melting. For BDF 11 to get 3 points, to maybe even score more than a goal today, who should we look at, to help BDF 11? The same thing goes to MASITAOKA. I think you're looking how ability BDF 11. I think based on that game against Police 11, for me they were playing themselves quite well, especially in the formation. This season we're seeing them play a 4-3-3, and you could see those triangles that normally when a team is playing a 4-3-3, you expect to see them with ease and how well they are playing it, and in managing to eliminate the opponents. And we saw that happening, especially within the first half of the game. They had so many chances that they could have utilized to go ahead in that first half, where we saw Murimba, Ncube, with the addition of Chinyane on that left-hand side. They were causing a lot of problem for Police. They were creating so many chances, but they were not able to have that cutting edge in the final third for them to even convert these chances into goals, or whenever they came. As well, you were probably seeing a bit of change in terms of personnel up front. We are seeing Murimba now having gone to the bench. We are seeing Taonyana being slotted in. We are seeing in Molefe being slotted in, and then Ncube playing that leading role, ahead of Murimba in that position. So for me, if you look at the team, I think that cover defense that I talked about probably has made them to consider only 1 goal this season. I think we're looking at Modungwan in that central defensive, a role to help them, provide that cover and be able to spread those passes to the sides. We expect to see Moatsi as well as Pule, where Lord Lane has been slotted. And so if you're looking at Modungwan, you're looking at a player like Taunyan in that front three. That those are the key players that I'm looking at, and also we have to look at that defense up on where Soforo is leading them from the back. So these are the 3 players that I'm looking at. From what's your take on Louis and his technical team dropping Thabiso Kunwane? We spoke a lot about him last weekend. I think you're looking at a player that I think for a team, it's quite in a lane agency. Only some of the players by the Tembaku Masikana, and you look at his body structure and all. He looks a bit heavy. Some of these youngsters. Yes, we had experience. He was really struggling against Police. Yeah, he was really struggling because there was so many movements that were happening, especially looking at the players like Bobosu Kwai and all in the front 3. And all, he was struggling, and that is something that I think he will have to
to address, going into the season, a condition or shed of a bit of weight for him to be able to some of these players. I think that's why even in today's game we're seeing in the introduction of Mukwana Zilori hasn't started a game since Bamba Motsa. So those are some of the things that I'm looking at. But on the side, MASITAOKA, you're looking at the goalkeeper for starters. Like we say, he was the difference in the past, 2 games. I can report MASITAOKA. Okay. Okay. Hi, how about Mister? It's Can fine. you give me your tricky plus from each side? Oh, No, we've only talked about the BDF 11 here. You three in types of Kunani. You are not a part of my discussion. I'm done with you. Can you give me your tricky plus from each side? BDF 11, I'll go with Mwatse, Hagare, and then you know what? Let me just go with the movie. Let me just go with the movie. Man, that's a surprise. You know the reason why I carry is a surprise. I went with the movie because the team needs goals. thank you. The team needs goals, and He's the man that can get you the goals. Okay. he gets them the goals. He's the man that can get you the goals. That's what you're saying. No, You contradictions that some people carry on. Whether I like it or not, Okay. he's the man who gets them the goals. So I'll go for him. Ngube le Moatse on the side of BDF 11. And then MASITAOKA, I'll go for maybe Putero, Kopili. And then I'll go Hagare Ramutwa in shielding defense here. I think shielding defense here. MASITAOKA. Right. Le tsone jalo tse le gore bua ka tsone motshameko ro ga se tsara ga se ka thamalo go tseng go LOBATSE Sport Complex ke le gore stapa sa BDF 11 ba magala jalo stapa sa MASITAOKA. But go na le motshameko mongwe le gore hale re tana ntse re go supentsha jalo kana re go nela di highlights tsa motshameko o kana di nwa le gore di nna teng e bua ka stapa sa Gaborone United ba le gore ba ko National Stadium ba magala jalo stapa sa Matebele. But before I can link to the coaches said to says Matebele and Gaborone United, I want to know the score predictions. I agree, this season I'm doing things differently. Let's start Covitiam. Covitiam. Yeah, Holy Ghost Murupule Wanderers. To be a draw. Yeah, goals? 0-0. You. Are you giving before Garaba, why are you doing this different? Are you giving us a reward at the end of the season? Yes. I will give you rewards at the end of the season. I have my records. I'm keeping records. Can you please? Mister, can you give me the score prediction of Holy Ghost and Murupule Wanderers? 1 Murupule Wanderers, 0 Holy Ghost. They're getting their first win of the season. Jiu Matebele. 2 Tatayana Kamanyani, 1 Mabonda. Jiu Matebele. 2-0. 2 to Jiu. BDF MASITAOKA. 1 BDF 11, 0 MASITAOKA. Ngube to score the winning goal. Let's hear. I think it will be a draw of 1-1. 1-1. Yeah. Right. Let's hear from the two coaches. It's Stapa sa Gaborone United ga mmogo jalo le Stapa sa Matebele. Welcome. Thank you very much, Coach Stephen Maposa, who joins us for the pre-match interview. GU starts with the same lineup from their midweek win. Maybe just take us through how the team news are. Yeah, we are ready. We prepared very well for the game, and everybody is available for this game. And we are not taking anything for granted. This team we are playing, it's a very good team, coached by a very good coach. And yeah, everybody is ready for selection. And we're playing the same team that we played last game. Now, Coach, maybe take us through how your approach will be. You're playing a team that will also want to be going to the top of the log with a win today. Yourselves having the same opportunity. What's the approach going to be from yourself? Obviously, like I said, we're not taking anything for granted. We are here for a win. We are here for a win, and we prepared very well, and we really want to attack. I mean, football is all about attacking. Coach Nicola Jacobs, you come off for a defeat and you have made 5 changes to your starting lineup. Just take us through those.
The 5 changes is always gonna happen because we had a midweek game and the freshness of the players need to be ensured. But this time around, I think we've gone for our strongest lineup. The guys that normally would be first in the team sheet if on a match day. But I always want to try and keep them fresh as humanly possible because it's very difficult to play 72-hour during 72-hour intervals. The Rapa game was not an easy game, and today is not an easy game. We are basically playing the top 4 in a space of 4 games, so it's not going to be easy, and we need to try and find the right balance and the right personnel for the job that we have here today. Those were the 2 coaches, Tahabran United as well as Matebele. On that particular note, let's now cross over to LOBATSE Sport Complex where the BTV crew is on standby to give you the first 45 minutes commentary of the 90 between BDF 11 as they take on MASITAOKA. The Botswana Premier League 2023-24 season ya tswalla motho mo tsatsing la gompieko ele week number 6 hore le mo LOBATSE Sport Complex kwa gona tlhapa sa BDF 11 ba mogalang jalo stopper ele majatlhaga MASITAOKA the kwene ndabi le be re lebeletse gore motshameko wa go tsamaya ka tselentseng jam mere ntle go dia sebaka tota re go kemena o se femo go kata go ka re lekolela maemo a bosa ga mmogo le lebala le la LOBATSE. Tla ke boe ke go leboga yalo matsomo ya ka tsamantsu bua yalo re mo LOBATSE Sport Complex ke le gona gore re mo motshameko yone ele ya Botswana Premier League e le gona gore tsamantse yalo ele mo week 6 ga ka tsamantsu bua yalo o lebetse yalo semo sa bosta letsatsi le ka kwano a ke le gona gore tsamaya le ntse le tlhakane yalo le phefo e tseng gona ka go bophirima ka kwa ya ka ko borwa mme tsamantsu le bile yalo balatedi hela ya ka re ka tsaro solo hetse yalo ga gona balatedi ba ka lokalo ba gona gore ba tsile yalo mo le baleng gona tsedeng la gompieno mme ga le ka ntlha gona gore nako ke yone mmaba tla ke bo ke busetse ka go yena ka go matsomo re tle re bona le gona gore motshameko le tsela gompieno tlo tsamara ra bolga tsela entseng jang ke go leboge wena Vivian ga mmogo le wena Miss K Karabo Bosena ko Ntukgolo Kgaso ke tshwara jana gore o na le wa Division 1 and 2 ga mmogo jalo le KK go ka tla go bona gore motshameko wa the kwene ndabi go tsamaya ka tselentseng ja number 6 re bua ka stapa sa BDF 11 ba go ga jalo le ba go sa jalo stapa sa MASITAOKA se iphetela se mo sport number 12 mora ha gore ba hologela ko tlase gata fole ya the Botswana Premier League ka dikgato di le pedi kana maemo a le mabedi ke o the dressing room ya stapa sa Bengae stapa ele sa BDF 11 motho etso tla ke go amogela ke go dumedisa go ngolo go go tsang le gona re gore ro go rogile mo LOBATSE Sport Complex me hela jaaka le tlwaelo ga ke tsamaya ke le no se ke na le ha fire chesamlelo go ka ta go lebella gore motshameko wa ditlhopha tse pedi go tswa ka kokweneng di a go tsamaya di dira ka tselentseng jang ya nditisheri tla ke go dumedise ona Frank ke dumela gone gore ke motshameko le gore re ta ditlhopha tsotlhe ka bobedi ba itse gone gore go botlhokwa go le kae gore ba leke gore ba tswa ka dintha mme hela ke dumela gone gore yo e le gore o ta ba ipakatse mo tsela gompieko ke ene le gore go o ta hetoga moheng le bile stopper sone sa MASITAOKA in particular ya ka ntse o bona dikipara tsa bone yalo ke stopper se le gore they will be desperate for points mo motshameko wa gompieko le bile a gone gore ba se ba ipona ba le just a point above the drop zone mona kwa gompieko ba lebela stopper sa BDF 11 ba itse gone gore 3 points le one mo go bona go botlhokwa hela thata gone gore ba ka iphitlhela ba tumela ha godimo depending on the number of goals they score today ba na le gona le potential gone gore ba ka iphitlhela ba topa the league table ba tsela gompieko ya ka itse gone gore stopper sa John Galaxy ba dropile di points against Police 11 maabane so ke dumela gone gore ya gona motshameko le gore ba ka tse botlhokwa obedi ba itse botlhokwa ba tswa ke ba o balala motshameko matsatsi la gompieko ba rumileng tiro ya go ka tla go ka tshwaraganya ditlhopha tse pedi le BDF 11 ga go le ka tlhalositse ditlhopha tse di tswang setlhopha sa MASITAOKA mo ditshwantsong tsa gago le setlhopha se phunyega ka ko motsemogolo wa Bakwena setlhopha sa BDF 11 bone ba tswa la godisane go ka tla go bona gore di a go tsamaya ntseng jang ha ba la motshameko
o iphitlhela a dira tiro mo tsatsing la gompieko gone fa o na le gone ga mo sontang o fetileng a setlhopha sa BDF 11 ba amogetse setlhopha sa Police 11 mme o boetse gone ga o ka tla go tshwaraganya setlhopha sa BDF 11 gape mme this time around se goro sa setlhopha sa MASITAOKA o thusiwa jalo ke Lucas Nku mme the second assistant ya gagwe e le jalo moagi Lesarwa had the fourth official e le ke abetswe ke Thobogile me ke ba tsamaisa motshameko le bone ba tsaya bone tsegohatso go ka baakanya sengwe le sengwe thapa tse peditse mo gare gape ke wana fa ya molelo di kgonne jalo go ka bona diphenyo tsa tsone ka no e lengwe setlhopharra ba ne ba fenya jalo metshameko a bone setlhopha sa BDF 11 ba boetse mo dinakong ba ne ba fenya jalo setlhopha sa Morupule awetu Morupule ba ne ba fenya ka no e lengwe go le fela setlhopha sa MASITAOKA ba ne ba gore setlhopha sa Traffic Football Club ba sebetsa ka no e lengwe go le fela e le yone phenyo ya bone ya ntla setlhopha sa Majatlhaga ya paka ya 2023-24 mme se tsama e nna e moral booster for setlhopha sa gare Thalo Bantaga ya ha bona nnete he tanyo wana Frank o lebila setlhopha sa BDF 11 metshameko e le gore ba se ba hentse mona kwa gompeo ke ne ba ntse ba no sa nohela mo metshamekong eo. I think that is typical BDF 11 scoreline ha motho a ka e ba yalo mo lebela setlhopha sa MASITAOKA ha ba ise ba nne le very good start o lebila go no gore go na le metshameko e le gore go ba ka ba e hentse mme hela ha ba ka ba nna le sedilong le la go no gore ba ka kgona go enya metshameko mme ke dumela go no gore ke one motshameko wa bone setlhopha sa MASITAOKA ka ntse ba bona ra mo ditshwantsho tsa go no gore ke motshameko le gore ba itse go no gore ba tshwanela ke go no gore ba tswa ka dintha go no gore ba kgone go atumela ha godimo ka lebella gape ke batho ba e leng gore ha o lebella go no go na le dikgang tse dintsi tsa go no gore ke batho ba e leng gore ba latlhegetswe ke batshameki ba le bantsi key players tsa motho a ka e ba yalo mme ke ngwatse dio tse le gore ba tshwanela ke gore batshameki ba e leng gore ba teng ke sengwe sa dio tse gore ba tshwanela ke gore ba itsolopanye ba le ke gore ba supe go no gore le bone da equally capable ya go no gore ba ka kgona go etsa setlhopha sa MASITAOKA mme setlhopha sa BDF 11 on the other hand le bone ka itsa go no gore go nnile le di-change tse le gore ba di dirile le batshameki ba e le gore ba tsamaile o lebile ha le mokatiso le gore o na goroga o e leng gore is a familiar face mo setlhopheng sa BDF 11 mme yana ga o lebella even the formation ya ditlhopha tsotlhe ke batho ba e leng gore ba approacha motshameko ka the 4-3-3 formation o lebile ha le di-change tse le gore go ba dirile go lebella setlhopha sa BDF 11 se e leng gore o nkabetse Kaizer o lebile mokgwanasi tota ga mmogo le Pule le Taunyane ke batshameki ba e leng gore ba iphitlhela ba tsenya mo motshamekong mo tsela gompieko mo lebella go no gore batshameki ba e leng gore ba toropetsa ka ko benchi Khunwane ga mmogo le Chinyane le Tshobo mme setlhopha sa MASITAOKA on the other hand wona French o lebile a gone gore ga ba dise o tsenye mo motshameki wa gompieko Mankankule eno iphitlhela a tsenye ha o lebella gore go dule bo Manke bonang le Ramotse ke batshameki ba e leng gore go tlhelele mo the match day squad ga ba e be re ka mokgontseng jalo ba letsana kana gagwe re menyatso go ka simolisa motshameko wa rona gore setlhopha sa BDF 11 matebela mantshonyana ga ba bitsa ba boka go tswa ko mo goditshane ba ka tsaya motshameko ba romela mo setlhopheng sene se ele sa Majatlhaga MASITAOKA go tswa jalo ka komo lepolle setlhopha sa BDF 11 motho etso ba tsaya lebala gago ga o lebile tshwantsho tsa gago ba tswa jalo ka komo le memba lebile ka komo tsheng ba pere jalo mmala bone o motala ba rona jalo dikausu tse dikhibidu mme setlhopha se sa Majatlhaga MASITAOKA bone ba letsa jalo go tswa mo motsheng ba lebile komo le mengwa ditshwantsho tsa gago ba heletse ka mmala o mosweu o tsamang o ralwa ke botalanyana e le yone mebala ya setlhopha seo o sa Majatlhaga mme e le setlhopha sone MASITAOKA se se iphitlhelang jalo se ne se tlhamiwa tota ka ngwaga wa 1962 mme ha ele go ka kwadisiwa semmuso ba ne ba kwadisiwa jalo ka ngwaga wa 1968 setlhopha se sa Majatlhaga MASITAOKA ke yo Ncube yo tlebeng a romile jalo ko matlhong a setlhopha sa BDF 11 go ka tla go ka batlela setlhopha dinono bua raka jalo batshameki ba tsamaile mo setlhopheng se sa Majatlhaga MASITAOKA mme ke lebeletse hane le ka wala ga Ncube ele another top striker mo tsatsing la gompieko mo tlhakoreng la setlhopha se sa BDF 11 o dire hela haneng go dire ene metlha yotlhe yo le ena iphitlhelang bonele ga ile lesha ka go setlhopheng sa Orapa United ba tla sekhutlo santa sa motshameko ele santa sa BDF 11 go ka aleka jalo go ka kokota go dikoteng tsa Victor James olene ba mo tlhalosang jalo Victor James a simolotsa paka eno sentle te ba re lebeletse gore mo phirimane kana mo tshokolo go ya tsela gompieko Victor wa go tsama a dira ka tselentseng jang ba araba le bone Majatlhaga ka sa bone sekhutlo sa ntla sa motshameko go tswa mo go Dustino Pelontle le role yo o tshamekang jalo ele the right back kwa setlhopha se sa Matebele ya sengwe sa dio tse le gore se ke se lemogile wana Frank bona kwa gompieko go sala ka motshameko o simolola gona go bona gone gore it's a high level game le gore re bona gona le pace o gona go bona speed se le gore
prepare ba le ka go tswa ka sone ke dumela gone gore ke ya ka ntse re tlhalosa gone gore ta nna motshameko le gore o tla kgatisela thata batsa en inswenya batla thula ka ditlhogo ko morago the captain Johnson Seforo motho o tlhapa ka kgwele gape le ga mo thusa molala motshameko le ga la ba intsha mo dilo e be go te play one go phunyegile lebelo la ga taunyane pero bone tla dira mo begeng e fitileng gone ha bana la tlhapa sa a police 11 ona tswa ko bankeng le ka le ga o ratile taunyane o iphetela simolla le motshameko mo tsatsing la gompieko yo ka lebaka le lelele a neng a dira kana ele twin ha o bua ka the striker sister stop sa BDF 11 ga mmogo le Godfrey Tau ya tswala yo ene a iponetse le gaele lesha ka go stop sa township rollers ya ke dumela gone gore ke nako ene Frankie Boya gone gore batshameki ba ile gore ba teng ba ile gore ba katise ba dumela mo go bone ba le ke go bona gore ba you know ba le ka go itsosa ha o lebella stopa sa Masitaoka ne ntse re tlhalosa gone gore o lebile the wholesale changes le gore di nile teng mo stopping gona go bona hela gone gore ke stopa se le gore obviously mona kwa gompieko they are struggling for form o lebile ka ile gore ba ntse ba tshameka ka teng the inconsistency e teng but first stopa sa BDF 11 motho ka bua gone gore sengwe se di se le gore se ba bereketse mona kwa gompieko gone gore a ba ipitla le gore you know they are far much better than you know this time around this season ke gone gore ba mokatiso le gore gone ha ke mokatiso le gore o itse stopa bile o itse the culture ya bone the identity le gore ba tla go implementa mo teaming ka se le gore sa khakala thata le se le gore you know the management was about ke dumela gone gore you know they've had a very good season this time around for Basa BDF 11 ba itse gone gore ba ka nna threat mo topetse le gore ga ngo traditionally we re dumela gone gore ke tsone tse le gore ba go tlhala bosimega o lebile stopa sa Johnny Galaxy o lebile stopa sa Township Rollers o lebile stopa sa Gabo United me ha o lebella gape in the mix mona kwa gompiko o ka bua ka stopa sa Matebele e le gore motho ka bua gone gore the newly promoted rookies go ntsa lora ba makadisa ba le bantsi stopa sa Matebele la ha gona ka bonya ba simolotse go ka ba lemogela ditlhopha ka go harologana me ga o lebella motho wetso the head to head results tse ditlhopha ka bobedi o lebella ka paka ya 2021-22 stopa sa BDF 11 ba ne ba amogela stopa sa Masitaoka me stopa sa Masitaoka ba ne ba fenya ka dinno di le pedi go le fela la stopa sa BDF 11 me ya re mo the second round stopa sa Majatlhaga ba amogela BDF 11 ba fenya ka dile tharo go ele nngwe me ka paka ya 2022-23 stopa sa BDF 11 hela jaaka ile tlwaelo ba simolla go nna bone ba ntla go amogela stopa sa Masitaoka me ba ne ba fenya BDF 11 ka dile pedi go ele nngwe me ya re in the second round ba tshameka jalo maleka a dino dile pedi setlhopha per bone stopa sa BDF 11 ba ya go Dustino Pelonte le role santsa ba batla phatla ba tshameketse le gale mo go tefa ba tshameka le Dustino motho ba tlhapa ka kgwele e go te motshameko wa phepela gala tswele pele tla bua ko morago BDF 11 ka Mkhwanazi pala mo gana gape Mkhwanazi ke tsebana ba ipeletsa ra ba BDF 11 gore gotsa gongwe sa tla sa the defender mo la tlhakola Masitaoka le sejalo in its natural position jaaka ha ba tle ba tlhalose me ba tsamaisa motshameko bone go tlhelela ga ba intsha mo go tsotlhe yeah ke dumala le the referee gona ha le tota hala that would have been you know a soft penalty to give away me ke dumela gone gore le bone bo tshwara diphala ke tsa ke rena ba lebile gone gore go ka tswa go diragetseng gona hale bona Frank me la sengwa se di se le gore ke se le mogile mo stopa sa BDF le bona kwa gompieko gone gore gona go bona this is much improved BDF 11 o lebile ka le gore you know the patience play le gore teng compared to last season gona go bona gore ke batho ba ile gore gona le patience mo go ageng kgwele batho ba ile gore ba bata di you know those pockets of spaces tse le gore ba di bata even the high press e le gona go bona mo stopa sa BDF 11 gona go bona gore coach Louis Swan go ke sengwa se di tselo go dumela mo go tsona gone gore tshwana ke gore I introduce that kind of style se le gore o dumela gone gore se ka hensa stopa sa BDF 11 metshameko me ha ena go nna surprise ra ha le gore go mo stopa sa BDF 11 ba ka tsama ba challenger you know for the league title o lebile ka le gore ba you know o lebile ka le gore ba nna ka teng ha ba se ba tshwere bolo la ha ba se ba lathegola ke bolo the shape e le gore ba
nna le one so ke dumela gone gore ke setlhopha se e le gore re tlabe re tse re se lebile thata se sene go bona gore ba go tla ba dira dilo ka tsela ntse ja mme hela ne ke setse ga re setse re ntse re eme ya tota ne ke se ke re ka re ke go tlhalosa gone gore ka ra ga be ke ra go no ga nna le ketsaetsa kana controversial goal e le gore e ne ya neelwa setlhopha sa Holy Ghost mme hela sengwe se dilo tse e le gore se tlhabisa dithono le go eta mo kgwele ya rona dinao ke gone gore ne ke ntse ke lebile thata gone gore ke tla utlwa the referees committee kana Botswana Premier League ba ntsha statement kana ba ntsha logo la gone gore disciplinary action e le gore e tserwa against the match officials on the day ke eng le go itsela le gone gore a mela apology to setlhopha sa Police 11 a e dule ke se kwa tse di tse le gore di thabisa dithon thata mo gae re sa le seta ko morago le bile gone gore ko magatse a le gore gantsi re na re lebella re batla go tshwana le bone not even 24 hours wa wela ba ise ba ntshe statement na re wa motlhola jale obi ramotlhwa rumile mo go o direng jalo tiro mo mola gare tota wa setlhopha sa MASITAOKA o bakeng ramotlhwa tla ba mekamekane gareng ga ba bangwe le go dira one tota go dira one modingwane yo re Luis Tshwanelene a mo tshepileng segolo bogolo o no tlhalosa jalo ra gore setlhopha sa BDF 11 wa dumela gore se ka tsamaya jalo se nna sengwe sa ditlhopha tse tla reng hapa kaena 2023-24 ya go hela ebe gongwe se hitlola mo go tse tharo tse pedi tse di go godimo ha ke itse bangwe ba bontsi ba dumela jalo gore ke setlhopha se se itseng go ka simolla paka gangwe le gape mme go se sepe so ka kwalla go ga ka sone ga metshameko e ntse e tswela setlhopha sa BDF 11 mme tebe re ntse re tlhomile matlhora go ka bona gore tsotlhe tse di lebetseng pele a di tla hetoga go ka nna boammaaruri ba ka sekhutlwa sa bobedi ka bona ga Mkhwanazi e le ejalo sa MASITAOKA per bona gore ba dira ka tseleng tsenjang a majatla ga ba romele jalo the captain Eric Chisaki wa romela ka loto la moja bata tlhogo santse ba thula go morago BDF 11 tla tswa ka the captain Caves Johnson Seforo matsepiwa mo le morago la tlhapa sa BDF 11 modingwane pizza batho wa bobedi ba tsenya kgwele be go te play on boetse mo go ena ga ba rontsha Ncube a re bone Ncube pele go thoko Ncube there is a chance ba ne ba emetse ka dinao barati ba setlhopha sa BDF 11 go ka bona jalo letloa le tsikinyega go ka ya la bone no ya ntlha ya motshameko Mekio le ka bala ga Mbonisi Ncube tshameka ka sebaka le ba gantse matla go le Victor James that was a chance. That was a lot of setlhopha sa MASITAOKA o lebile ha ka le gore go le nentse ka teng ke dumela gone gore Ncube na tshwanela ke gore with the experience le gore rona le yone ke dumela gone le kgwele le gore nna ke se ke ba letse mo teng gone gore wa go eno but I'm quite disappointed ka le gore the execution in ile ka teng le in the technical bench ke dumela gone gore they will be disappointed gone gore o lebile gone gore ga ba itse gore motshameko wa go nna yang throughout the 90 minutes or gore these are some of the chances le gore tshwanela ke gore o ditse particularly as a center forward go ntse lo ra mpere bona kgotsa go o ka itlhatswa leina patla Ncube in the 18 box patala sa go ka boela go morago re tlhalosa ka go tsamaya ga metla yotlhe re tlhalositse jalo gore go tsamaya go mohile sebaka Mbonisi Ncube go ka dira jalo mo the front forward ya setlhopha se sa BDF 11 pere bone ba tsetse kgwele mo go moatshe ba tla phatlha boela go morago mo go modingwane ala wa ipeisa modingwane tsa kgwele go godimo ga dikota ba tlhalosa gore ha e bonolo one on one he o na mo lebagantse jalo le Victor James go ka motlhola gore a mme gone o ka dira jalo setlhopha sa BDF 11 no ya ketapele ke solofetsa gore ka ya ba go kotenye kgakala wena molelo mme a ba nna a rutietsa jalo the goalkeeper a roma mo kotenye gaufi ya moretelela go ka tswela kontle le ka leola ga Mbonisi Ncube re bone ba kopela ka phuthego na re lo batla jalo o go seng feta ka motho o go seng ba motlogalla kgwele santse ya lola le Galane mo godimo ga kwele Galane batla phatla Galane romela ka loto la moja easy catch for KG Matlou
ya sengwe se dio tse le gore ke se lebile thata gona Frankie ha ntse ke thomile matho a me ke gona go bona gona gore Luis Swana go na le sengwe se le gore ha se itumelele ke motho e leng gore ha o lebile he demands a lot from his players me ke tsa tswa bona setlhopha sa BDF XI go ba nile le a very good start to the season go bontsha gona gore the expectations are very high, even the standard itself I think is quite high as well. Pero bone Majatlhaga a bona ba ka ba tswapetsa a ba tsaka lotho la molema na maiteko a gagwe le Thabo o gotseng go ka thola jalo KG Matlou sengwe se se tsa mare hitimela ke gona gore go a lebega rra gore ya go nna motshameko e ka reng o bulegile tlhepa ka bobedi di a kgona jalo go ka agora mo the final third se sta tsa masenela jalo matodi a balatedi ba leng teng ka kwano sebaka sa go ka itumela motshameko ga mmogolo wena o le kwa lapeng ba romela Majatlhaga ba batla jalo tabogo ya ga Amangope motshameka le Khalani le gale ba ba tsetse kgwele setlhopha sa BDF 11 ga ro tlhoma matlho mo metshamekong ya bone metlhano e seng ba ya tshamekile ditlhopha ka bobedi setlhopha sa BDF 11 ba kgonne jalo go ikgoboketsa jalo dintlha tota di le 10 go tswa mo bana jaaka na mo goga go tswa mo metshamekong jalo e le metlhano tota ba bona jalo diphenyo di le tharo ga mmogo le a draw and a loss ba re bona Dastino pelontle le role pizza motho Dastino kwa bobedi Dastino bana a ba tle go dilela sebaka se setlhopha sa BDF 11 mo dingwane tshameketse mo go molefe la gale e khaleno tla tswa ka yone ba ya kopele tla bua mo gare gale bala ka moatshe gana ka kgwele moatshe ba tshala mo go Ncube bana o sa matlho a mo godimo ga kgwele Ncube tshameka jaaka motshameki a tsogile Mbonisi ya go motho o ka ipotsa gone gore bothata ke o lebile a the experience a ile gore o na lone o lebile a gone gore ke motho e le gore even last season ke motho e le gore ona kgona gore ano setlhopha sa BDF 11 motho o ka ipotsa gone gore decision making ya go ke yone e le gore gongwe is letting him down quite many times me ke dumela ke sone sa dio tse le gore re Luis Swana ke dio tse le gore ga di monnise ga batse ke dio tse le gore gapetsa le gapetsa o nna le ka gone gore a ntshe one molaetsa mo batshameki ba gone gore expectation ke a ka ntse bona a go tlo bona ra kgwele nese ba ipeletsa ra ba ba rata go molato gore ba tlhapa ka tsone di kgwele ba di banela ra mo diatleng ba Majatlhaga ya ba ya kopele Matlou o dule Matlou o tshotse ya sengwe sa dio tse le gore ga o bua ka ene Matlou sengwe sa dio tse lo ke se lebile ta ke motho e le gore gantse le gantse sa supile bokgoni thata gone gore ke mongwe a ba tshwara dino ba ile gore le go stop and sa the national team o ka kokota mebile ha o bua yalo ke ntse ke bona gone gore gona le batshameki ba bontsi kana ba tshwara dino ka bontsi ba ile gore they are coming up so well o lebile ha gona le senne ka go stop and sa VTM ile gore he produced a man of the match performance malawa so ba ka so ba sa Township Rollers go Royal Area ke ngwa tse le gore rena re batla go di bona bana Frankie batshameki ba rona ba le ka gore ba itshupe a se ka nna re ba batshameki ba le bangwe hela la gone gore nne bona ba ile gore every single time nna le bona ba ile gore ba video mme bile ga pole bile gone gore gona le mokatiso le gore sa gore go ile ka stopeng sa national team ke dumela gone gore batshameki ba batla go ipeka pero bona Masitaoka ba ya kopele ba tshitshirisa ka morago BDF 11 e tla bua ka moatshe tsetse mo go Ncube ba tla phatla ba tsetse mo gole mo go motse be go te onside taunyane tla dira ngora tile taunyane o de pass go ka goroga mo go ene taunyane santsa ba tla thusa tau ba e romela poela ko morago mo go moatshe santsa ba tla Dastino pelontle go godimo ga dikota pelontle le role kana go bona diphatla sa basa BDF 11 ba bona go le bontle go le gontle go tswa mo molagareng go ka tshameka jalo ka ko the wingers tsa bone se be sa phiri gona gore ka dipalo ga ba goroga kana go into the 18 box gore those crosses di ka goroga kgotsa go ka batla tlhogo le nno
yeah, the transition nothing, particularly from that midfield going into the attacking areas. BDF 11 ke stop se le gore ba khona go bonana gona ha le mehela sengwe sa dietse le gore se re ntse re bua ka sone gone gore sentse se le phuo ke yone the finishing le gone gore ba khone go tsana ka dipalo in the right areas bona gore ba khone go iponela nno mme ke dumela gone gore ba tshwana ke gore ba dire botoka wena Frank. Sandra tlhalosa gore BDF 11 3 wins 1 draw 1 lose go ka kgobokanya jalo 10 points out of 5 games kana jalo out of 15 points e se ndile gona me staba sa MASITAOKA ana phutego o biditse phutego ya batho ba le bararo ba tshela kgwele mo go o mangope tla dirang ka lotola mo le mamang kwa ba romela kgwele patla kwa malthoko ka mankanku pero bone Vuyo tiswe ke motho Vuyo tiswe ke le ka wala ga Ronald Setshego majatla ga le dirang last 5 ya lona le bone jalo ophenyo e lengwe la bona maleka le mabedi le tatlhagelo di le pedi go bakantsa jalo dintlha di le 5 go tswa mo go tse lesome le botlhano tse neng di le gona ke sone se mo gompie go re tlhalosa jalo gore spot number 12 stapa sa MASITAOKA mme se gone hela jaaka na tlhalosa fa ya Chisamlelo go le gontsi mo heleng gore ile ha the transfer window ene butswe ga tsamaya ga diragala mo letlhakore la stapa se sa MASITAOKA ga pologola jana gore ba le bana le motshameki jalo the goalkeeper ka bo motswagole o na dira bontle tota ka bo motswagole ka nte tlhopha tse dikgolo bo jaaka motho a ketlola motho gone ha kante tlhopha tse ditona radi mo lebile garang ka tsona Gaborone United ka bo motswagole a ba iponna jalo le gaela go le Chicago the Reds bana jalo le the striker Christopher Lemme stapa sa systems bana ba mmele litho ba khona jalo go ka bona monana wa gagwe mo pakeng ya 2023-24 bana le jalo le Thabang Khuduga promising upcoming promising tota left back kana full back e dira jalo ka ko molemeng mo le ene bile ka go stopeng sa Gaborone United Ivan Kemberipa mona Namibia the captain ka le baka le lelele stapa sa the Ostriches ba khwanne jalo go ka mo swapfolara ba mo tsere ba mo kwadisitse gona ka ko Ambrosius Amseb fela jalo lede o ile ka go stopeng sa China Galaxy Marius Kose le ene le monna go tswa ko Namibia o go stopeng sa Swa Flamingos hata pia se patelene a bonela gaela ha o ka ko Township Rollers 7 players ba eleng gore ba ne ba simolla jalo first 11 ya stapa sa majatla ka mo pakeng e fitile ya ke skinu a tsoditse le gore gongwe motho ka bua gone gore da worry mo lebile pero bona Ncube ba go ga motho the goalkeeper o dule ba khona go ka sireletsa mo molomong wa dino a go ka baka a sekutlo a sa BDF 11 ba ne ba gorogile stapa sa BDF 11 santse ba dumela gore Mbonise Ncube o ka batla ka dino bona ka mo tsamaye ketlileng gone fa ba etsetse mo go ene Ncube tiso jalo ke Gabadisi kabonya ba go kota stapa sa Mathebele a Mantshunyana ya gona go bona gore ne ba se ba gorogile stop sa BDF 11 mehela timely intervention o lebile ha ka thuto moloi o lebile ha ka moloi thuto ka le gore o tshamekile ka teng gona hale gona gore stop sa BDF 11 ska ba ipitala ba nusitse nno mehela se go sa dietse le gore ntse re bua ka sone le gona that take it thrust ya stop sa BDF 11 gona gore ke yone le gore ya leka gantsi le gantsi ke batho ba le gore go ga ba khone go tsenya more effort mo kgweleng kana that final third ke yone le gore e nna e ba disappoint mo tshameko mo tsela gompieko mme la ke dumela gone gore ba ta tshwanela ke gore ba ipaakanye or else khante le ba ta ba na le mathata le gone gore so ba sa MASITAOKA ba se ba nwisitse be rano so tlhalosa ra ka ba tshameki ba le gore ba dula ka sobeng sa MASITAOKA tota re ke tsere tlhalosa gone gore it's quite disappointing o lebile a stop sa MASITAOKA se le gore it was quite promising even last season gone gore o lebile ha gone gore ne ba khona go bitela ba ile ka go the semi final ya the Orange FA Cup go le gore ba ga engwa ke stop sa Warapa United mehela ke ha o lebile ka ile gore lo di ntse ka teng o dumela gone gore le ba tsona ke gore ba tsaya another step into the next a bo le gore ba tshameki ka bontsi ba tsama key players for that matter go bontsha gone gore ba le tiro e ntse le gore ba tsona ke gore ba idire even the fans themselves I think they will be quite disappointed in the way the transfer the transfer has panned out o lebile ha ka nna re tlhalosa gone gore ba tshameki ba ke bona ba le gore ne le bone the pillar ya stop sa MASITAOKA ya ka ntse o bona ra gone gore that incident go
no so ba sa BDF 11 ha itsa gore go mo go supaletsa paraka ga bana le the club captain mo tsatsing la gompie ko majatlhaga re bua ka le ka bana la ga o Lebogen Ramotse yo go tlhalosang jana gore o tshotse jalo injury morago gore ba thulana ka ditlhogo le ka bala gape ga o ganwe mo motshamekong wa bone wa mogare ga beke le setlhopha sa Traffic Football Club me ga bana gape le Monty Enosa yo le ene a ne sanjalo injury ile ya lengole batshameki ba bobedi ba ileng gore ba ne la jalo setlhopha sa majatlhaga the shape e ba e tlhokang go ya ko pele mme hela ra ga go tshwenye ba ba tlhalose ba katise gore botlhe batshameki ba ba kwa diseng ke batshameki ba nang le bokgoni ja go katise setlhopha mampempe ba tlhokang bona tabo go ya ga Dustino Lerole monna ba khona go ka tsena go ka baka sekhutlo sa boraro sa BDF 11 mo karolo ya ntla motshameko ba sala ba ipiletsa ba Masitaoka gore khotsa go ngwa se sekhutlo le gale ba dumela le bone ka go fela gore a nne jalo goal kick Tommy jalo ke Victor James Tsameka le Khabadisi Chizake the captain to Samatlo poela mo go Khabadisi yeah sengwe se ditse le gore go se o sa lemoga ka dithopa mo nako ya gompieko no gore gona go bona gore they bought into what we call the new normal in terms of play building up from the back ke sengwe se ditse le gore o se lebella mo tsela gompieko setlhopha sa Masitaoka ba se dira setlhopha sa BDF 11 ba se dira o lebella gape le the way ba khona go tshameka teng in terms of the backline le gore ba utla le gore they deploy at least 3 players in that backline ke sengwe se ditse re gona go se bona gone gore there has been a shift in football in the way the managers want to approach the game of football. Chizaki patla motolo gala ba tlhapa jalo Mankanku batla patla Vuyo tsamekala mo go Mangope boela mo go ena gape Vuyo tsameka le Galani ba mo ketlo tsa Galani salary tla fafatshe ka wala ga tefo Galani yeah they're going to have to be very cautious to pass BDF 11 o le bile ha ka eleng gore ba tsenya mashata ka teng ha ba se ba dira di tackles the last thing se le gore wa se batla go le player kana le the coach ke ono gore be le gore go na le batshameki le gore o tshameka under pressure go no gore o na le a yellow card ke dumela go motshameko is still very young ba tswala ke gone gore ba dire magwafo ba le ke go bona gore di opportunities le gore go ba nna le tsone particularly in the final third ba ka gona go improve ya gone gore ba gone go ditsa ba gone go dinosa ka gore ka ntse go tlhalosa gone gore motshameko e ntsenyana gantsi le gantsi o hella o ikotha at the end of 90 minutes o ipona le gone gore o lathegetswe kana o tshamekile mala ka le gore ka bo go hentse motshameko early into the game. ba thomile ka captain Romela ko pele ga go wa Masitaoka le tsentse tsweletse mo twetso with number 6 mo tsatsila mabane bona Ncube ana ka tle ke gopola ngwe ekileng ya no so ke metla yotlhe gona ha le nteng hale similar pass similar spot ya so le helana nano sa against pasa sa extension Gunners it was a beautiful goal first time a khona go le mo jagore goalkeeper na dile mo dikoteng tsa gagwe le gala re bone Khalani tisto ke mo dingwane batla dira phoso BDF 11 le galebe go tenne goal kick santse ka tlhalosa jela gore week number 6 nentse tsole sa motsatsing la maabane re bone setlhopha sa VTM ba ne ba amogetse setlhopha sa 11 Angels ba kgona jalo go ka bona a phenyo ya dino di le pedi go le fela ba no se jalo ke mpatane ga mmogo le Mbaiwa me setlhopha sa Swa Flamingos ba ne ba amogetse setlhopha sa Nico United Machombolo me setlhopha sa Swa ba ne ba fenya ka di le pedi tsa ga morwalela go elengwe ga Calvin Ndebele o mongwe ba tshameki ba neng ke solofetse gore ditlhopha di a go ka di golo ya ntse tse di bilwang tse di golane rra ne ke solofetse gore di a go ka batla jalo his services le ka le la ga Calvin Ndebele a kitsa ke la motlhoma matlo
ke motshameki a le montentle le pelelo ke motshameki a le monta thata ke dile le nako gore ke mo lebelele Kelvin Ndebele o lebile division e le gore ona le yone le be a gona go khathela mo 18 ka teng ke mo ba tshameki ba le gore tota ha ba lebile le dane ke dumela gone gore ta re se ne gongwe before isimolla a be le gore gongwe re mona mo mebaleng e se le mehela ra ba mo le mongona le ka ile gore o nna akanya ka teng a ke itse go ra ba kile ba kokota ra gongwe nna di khantsa badi you will never know Gonzalo ne setlhopha sa Rapa United ba ba amogetse setlhopha sa popa ya ipopa me the Blues ba kgona jalo go ka latella mosimeng go fenya ka e lengwe go lefela la setlhopha sa Rapa United Sangweni a fetoga jalo go nna pharologanyo ga re tlhopha ka bobedi setlhopha sa Galaxy I receive ana Sapa sa tankiso morake ke tsoro ha kae the pro a go nna jana ba le tseba etse ke setlhopha sa Police 11 ba tshameka malekano tse pedi setlhopha a re bone moatse o romela kgwele bokoa moatse ba go ba tlhalose gore setlhopha sa Jordan Galaxy ke setlhopha se ka teng gongwe sa sokola se se kopana le dithopa tse le gore ka re ke ba the discipline force o lebile setlhopha sa BDF 11 last season ke bangwe ba dithopa tse le gore bana ba haya setlhopha sa Jordan Galaxy gone mo lebaleng lonele ba haya setlhopha sa Jordan Galaxy gone me yaanong setlhopha sa Police 11 ke bana ba ile ka kwa joining ka kwa ba go tsa e point ya le gore setlhopha sa Jordan Galaxy mo lengwe na dumela gone gore ba se ba tshwere momentum o lebile gone gore ba tswa go ya setlhopha sa Township Rollers bua ka setlhopha sa Police 11 ra the win e ba e boneng against setlhopha sa BDF 11 ke swela haro ke one ba netse moralo o senkana ka sepela ha gone boammaaruri ba sa bo direlwa ha gara ga beke against setlhopha sa Holy Ghost a side netting goal ya ke tsara ka tlhalosa yalo a side netting goal ba ne e ba rontsha jalo go ka bona ntlha mo motshamekong o ne ba na le setlhopha sa Holy Ghost pero bone ba go simolla ko morago ka lekala ga Mkhwanazi la ga le be go tane tatlhelwana na BDF 11 ga le hona gore ga mo ditshwantsong tsa go motho etso ga kologela jana re metseletsele ke yone the Botswana Premier League 2023-24 season me ra la jalo tata week number 6 e mo go yone setlhopha sa BDF 11 ba mo getseng jalo setlhopha sa MASITAOKA majatlhaga me sa ntse le lefela setlhopha sa BDF 11 lefela setlhopha se sa MASITAOKA me ha sone motshameko fela o le nosi setlhopha sa Gaborone United mo ya go lele go the National Stadium ba mo getse ha setlhopha ele sa Matebele ana what a game gone go the National Stadium Holy Ghost ba mogetse jalo setlhopha sa Morupule Wanderers le tsone jalo re tatsa ba re ntse go ba mo dinakong gore ditlhopha tseo di tsama di dira ka tsela e ntseng jang water break ka labaka la letsatsi le leng gona mme gona maru a simotse go ka bipa letsatsi le leng teng ka kwano go ka re nela jalo moriti ga mmogo le phetšhananyana yo bonang ntse ga re kgatsa marogo a makawana go supa gore kgotsa gongwe tla re ha ba ntse go motshameko o tswelela bakatisi ba simolola jalo go ba re ba oketse lebelo la motshameko ke dumela gore ga ka ntse o bona bakatisi botlhe ka bobedi o lebile a gone gore ba ntse ba leka go ntsha the instructions mo batshameking ba bone ga o lebile gape wa ga James the injury e le gore o na le ono ke dumela gone gore bokatisi Thaloba o ta ba lebile gore ga se injury e leng gore gongwe ka montshetsa konta ga motshameko o lebile a gone gore the impact e le gore sa nnile le one mo motshamekong mo nako ya gompieko ke dumela gone gore ya go ntse mmona ke dumela gone gore go na le dingwe tse di tse le gore o dumela gone gore batshameki ba go ba ka dira botoka gone gore ba kgone go iponela le bone hela ba kgone go nna le di-chance tse e le gore gongwe ba kgone go iponela nome hela ba ka ba dira yalo ya ko mmona the former BDF 11 player Chamlek Botoko bangwe batho ya le gore ba dirile ka botswa pelo tota mo sebeng sa BDF 11 a go makatserra go ka bona jalo ba a buila kana a bua jalo ene wa ga Mboni Sengcube if there is one player o tla tsamanga tlhokana le gore a gakolwe e kgapetsa ke ene Ncube ke bao ba BDF 11 ba leng gore ha ba kgona go nna jalo karolo ya motshameko mo tsatsing la gompieko me go a tshepagala gore ba ba romilweng garang ga bone Ronald Setsego ba tla dira tiro for re Louis Tshwane e dirile ya gagwe re Rasta Kgakonyane sebaka ke sa ga re Louis Tshwane two coaches ba ba tsamang ba alternate ka tsela e ntseng jalo
ya dingwe tse dio tse le gore balatedi ba kgwele ya dinao ba nna ba di ipotsa gone gore a go kwa BDF 11 kwa go nna go alternator ba nna ba le babedi hela beela o lebelela le ka e le gore di-change tse le gore di dirwe ka teng the backline gona go bona gore it's a similar backline e le gore ne ekipiwa kene Rasta Kgemonyane o lebile a pelonte le rolo lebile setshego lebile le ene seforo ke ba go batshameki ba e le gore gantsi le gantsi le bana ba iphitlhela ba le mo the start 11 sa ga Rasta Kgemonyane Matlou o batla kgwele Mkhwanazi le gale a baya kwa molathoko ka kwa go tshameka le ka ga setshego tsentse kgwele ntsinyana go ka bata o ratile taonyane gona go bona sa BDF 11 ba nna le those moments le gore ba gona go bona sentle mme the problem ena gona the execution in the final third gona gore ba gone gore ba leke go iponela nno gona go bona le the midfield ya gona go bona gore le one ba o tsere mo stopeng sa MASITAOKA. They've been quite dominant, even the way they are building their balls from the back particularly gona go bona gore ke stop se le gore they have so much confidence, they want to play out from the back, they want to play that high press le gore ke dumela gona gore Louis Sotshwane o e batang ba tshameking ba gago Modingwane rala molagare ba mo tsetse kgwele hate play yone tsere jalo ke le ka bala ga Akhalani bola go morago Khalani na lo bata Vuyo a re bone BDF 11 washa aba mo ngataka le rumo umpulu ke moatshe go ka emeletsa baratile ba rotwetse ba stopa sa BDF 11 ba re cracker a go ka a tsietsa go tlhelele Victor James o tlile ka mosumo Victor go tswa mo le rumong la ga moatshe ya o mo rukile gona ha le gore go bona ka le gore o etsere ka teng the execution it's from rooted mo spoteng sa he was rooted the goalkeeper Victor James le no ipotsa gona go ka tswa go diragetse hela that's a beautiful goal Frankie, you can't take anything away from that good guy le gore e nile ka teng gona go bona gona gore I think sengwe sa dio tse le gore o se bonye moatse ke gona gore Victor James ona sa movile ona sa dule mo dikoteng tsa gagwe mme ba gona gore a batla sport beautiful goal aba a romela le kwalo go mbonisi ngube le ka bala ga mompolo ke moatsare morwarre tiro ya mono sa dinno e swentse e nne ka tselentseng jana me a dira seo e le mokwalo o montle ntle le pelelepe go ka tlhoma sa BDF 11 a kwa pele. Yeah, that's a goal that they needed, BDF 11, more so that they've been dominant, so far. I think, that's a goal that even the coach himself will be quite proud of his players. The way, even the execution, you look at the way the goal that was scored, I think he must be proud of himself. Ba boetse go Matlou. Tshameketse kgwele mo go Vuyo Mankanku. Ba tlogela Gabadisi. Tola molagare Gabadisi. Tla dira yang o busitswe. Tlhola ko morago Pule ratolla motho monusi wa nno moase la gala ba motsetse kgwele Majatlhaga Vuyo patla thuso a ba e bona jalo mo go sakana o tshameka le mangope o boela mo go Vuyo gape ka ro ka batla go simolla motshameko Vuyo yeah sengwe sa dio tse le gore wa se lemoga wena Frankie mo stopeng sone sa MASITAOKA yana ke dumela gone gore ba gole ka go tsholetsa pace. I think how o lebella they've been reactionary as opposed to be proactive o lebile ga ka ile gore e stopa sa BDF 11 ba simolotse ka teng gone gore ne batho ba ile gore ba le ka go impose ba le ka go simolla on the front foot stopa sa BDF 11 and it has finally paid off o lebile ga le ka ile gore ba ne ba miss di chance ka teng Monisi Ngube ke dumela gone gore that's it, that goal e le gore nuswe ke moatse it's a relief mo go wena o lebile ga le gore o nile di chance le gore ba ka o ka ba a gone go di nosa ke re wiki wile gape Frankie ka the confidence the swagger e so ba se le gore BDF 11 tshameka ka yone ke dumela gone gore a ka netse go tlhalosa gone gore ha ba ka e maintainer this kind of swag ke dumela gone gore ke batho ba ile gore ba ka challenger this season o lebile gone gore last season le go bua ga thata gone gore e ka ta identity ya ga Rasta batho ba gone gore ba tlhaloganye sente gone gore sente kgwele le gore ba tla go e tshameka
half ke heme gona go bona gore setlhopha sa BDF 11 ba nna le di-moments ke setlhopha se e le gore ba leka go bona those pockets of spaces tse e le gore ba leka go dirisa tsone mme ebile gape the vision gape ya di-playera gone gore ga motshwara dinno a dule mo the goal post gona gore a gone go nna le gone gore ba dira that attempt e le gore e nna sengwe sa dilo tse dintle ra se ba se dira setlhopha sa BDF 11 mo lagareng wa bona ke gona gore yo Mompolo ke moatshe the goal scorer o itumile jalo le ka bona la ga o bakeng Ramotlhwa o montse mo motshamekong gotlhelele mme se senela jaanong yo wa ga tumisa Mpule sebaka sa gore a simolla go ka tshameka a dule tota under any pressure o tumisa Mpule jaaka o bona ra most of the balls sa BDF 11 ba di tshamekela mo go ene ka lebaka la gore go dira one mo dingwane he's doing all the dirty work mme moatshe jaaka ke tlhalositse ene o ikadimile jalo o bakeng Ramotse o setlhopha sa Majatlhaga ba neng ba sologetse gore ke ena ka tlang go tshamekisa jalo setlhopha go ya ko pele ya o bua magoko ena Frank lebile setlhopha sa BDF 11 ka e le gore ba tshameka teng go sebaka tota ke bone BDF 11 e tshameka bolo e leng gore motho ka bua gona gore it's carpet football o lebelela ka e le gore di-run tse e le gore ba di dira setlhopha sa BDF 11 ba leka go exploita those spaces tse e le gore di a togelwa ke dumela gone gore molatedi wa setlhopha sa BDF 11 le kwa ntseng teng ko lapeng o ta itumela ka e le the new BDF 11 ka e le gore e batla go tshameka ka teng the high press ba leka gore even the second balls ka e le gore BDF 11 ba nna active ka gone gore ba leke gore ba di wine the aerial balls ka e le gore ba leka gone gore ba nne dominant mo go tsone ke sengwe sa dilo tse e le gore tse go henyetsa motshameko Frankie ga ba ka tswelela ba tshwere yana ke yone kgang e ke go boelela gone gore there will be a force to be recognized ba bona jalo sekhutlo sa boraro sa karolo ntlha motshameko for BDF 11 e le sa botlhano ka kakaretso go go sone ba romile Destino Pelontle le role wa go etsa ele inswenya romela kgwele fa fatshe Destino ana sebakane nne le sa gago wena Pule le ga lebe go te ene jalo goal kick ke yo ale ka wana la ga tumisa Mpule a chance missed ke dumela gone gore se le gore ne se tlhokagala hela gone hale ke gore a ka ba a beile loto la go hata senyana a le ka gore a tshameke to the far post ke dumela gore na ka ba jele sengwe gone hale setlhopha sa MASITAOKA they are quite flat ha o lebelela mo boxing o lebela setlhopha sa BDF 11 ka e le gore ba le ka go tsenya di-number mo boxing gone gore ba intimidate di-playera tsa MASITAOKA player o gona go tswagela ba e le gore wa go tshameka kgwele mo go bona a re bone Ncube a ba kgona go bala motsamao sentle kana motshameko wana Victor James go tswa mo dikoteng tsa go ka kolomaka kgwele mo go yone Mbonisi a neng a na le sebaka sa go ka neela BDF 11 no ya bobedi thata go lebe gore ya go tsamaya nna paka e seng go nna bonolo a o lebeletse ditlhopha ka di dirang ka teng ga go sa tlhola go na le mo go teng it's an obvious winning game o mongwe le o mongwe o kgona go ka itšhapela o mongwe a re bone BDF 11 ba bitsa motho setlhopha sa BDF ke molefe o romela kgwele on the volley salama moshapa ka leshala ba Ncube santsalo ba lelekisene go ka bona nno ya gago ya ntlha ra mo motshamekong me maiteko a go a fetagela motho go ga kota ya ga James ke ntse ke a bua ona Frank ono gore la bohelo be bona setlhopha sa BDF 11 ba tshameka carpet football ba kgona go nna le patience mo bolong ba kgona go bata those pockets of spaces ke ene kgang e le gore ke a e botsa mo tsatsi la gompieko o lebile ka e le gore setlhopha sa MASITAOKA le bone ba ba neela nako e ntsi mo kgweleng a bo ipotsa gone gore ga e le gore ba go tswelela go nna yalo ba go kgwese bona Taunyane unlucky me tla tsamaya jalo o itumelela ka ga dirile ka teng Victor James go ka tloga dikota tsa gago thonnaro sebaka seo o sa ga o ratile Taunyane adjust now they're creating a lot of chances BDF 11 MASITAOKA ga go kalo mo ba go dirileng o lebeletse Kagiso Matlou the goalkeeper BDF 11 go se kalo
mo a go dirileng go fitla ka jana mme ga le James on the other hand tota o patalatsega go ka koloma ka kgapetsa mme bile se tsentse mo petile ko morago e le nngwe go tswa mo go Mompulo ke Moatse a very beautiful goal go ka ba stop sa Matebela Mantshonyana ko pele James simola ko morago le Majatlhaga a ba ile ka karutwana romela ko pele o batla Vuyo Manka tota Vuyo Mankanku o ka seemo tota le motshameki o mokhutsanyane Vuyo Mankanku Perbone ba romela kgwele o tswa mo lotolla ka Tito Moloi a ba sala jamonate o ka lemoga gore o ne a tlogetse dikota tsa gago wena KG Matlou go boela mo motshamekong Majatlhaga brilliantly well taken ke dumela gore ga o lebile Matoka le gore o na ntse ka teng ga ke dumela gore he wasn't anticipating the player gore o ka kgona go raga bolo ha le gona hale ke la go ile gore ke dumela gore ka ba boetse ko morago Matlou mela I think le ene will be quite disappointed mo positioning ya gone gore ha ka dira go le enough I think it's a soft goal to concede as a goalkeeper o ba busitsa mo motshamekong a Tito Moloi ka ke tsere ka e bitsere e loop go ka lemoga jalo gore Matlou ne a so mo dikoteng tsa gagwe go dira jalo 1 slapa sa BDF 11 1 slapa sa Masitaoka a baya ko pele slapa sa Majatlhaga ba simolla go dumela ba batla le ka wana ke le Lethabo o go seng o lebella metshameko a bone ba tshamekile tlhopha tse pedi a ba itse ba tsamaya ba tshameka jalo malekano no setlhopha a se hela gore tlhopha sa BDF 11 ba kgonna go heng ka dile pedi go ile nngwe ka paka ya 2022-23 mme ba afanya ka dile tharo go ile nngwe ka paka ya 2021-22 tsoma na le phenyo ya gago ya bobedi re Nthaga a o ka e bona against Matebela Mantshonyana ke dumela gore no ile gore sepa sa Masitaoka ba inositse yona Frankie ke le gore ta ba la confidence ya gore ba ka nno sa nno e le gore gongwe ka tsa motshameko ya go ba gautshwane le bone gore ba ka o heng Mr. Basa BDF 11 I think how lebella I think they've done everything well today almost everything sisiame but unfortunately hela nna kganya gore ba gona go tsaya di-chance tsa bone tse le gore ba kgona go di-creata particularly in the first 15 minutes e le gore ke dumela gone gore ke motshameko ba o tsere bao ba kgakala le setlhopha sa Masitaoka ebile di-chance e le gore di kgona go tsena mo go Ncube a sa kgone go di tsaya ke dumela gone gore ke dingwe tse di tse le gore ene Louis Tshwana o tla tshala ke gore a buele batshameki ba gagwe ka teng during the recess gone gore ba leke gore ba dire botoka in the second half o lebile ha ka e le gore ba ntse ba leka gore ba leke go attempta go leka gore ba no se dino tse ba leka go no se dino mme hela ga ba ise ba dire go le enough mona kwa gompieko in terms of the execution a ba mo shapa jalo ka sign re menyatso the fourth official ya gago gore o tla latlhela hela o le mongwe motsotso wa tlaleletso gore karolo ya ntlha motshameko ye kona konya go ka ikhutsa ke lebile ha jersey number 8 matlhakona tlhapa sa Masitaoka le ka bala ga Butsile Sakana a sa le motshameko simolola ntse le bolutunyana mme no e tseneng jalo ka Moloi e ka re mo thantshitse jaanong Sakana a re bone mo godimo ga kgwele ke Phuthego o roka motho Phuthego la bobedi ka loto la molema Phuthego motho a ba budulala motho a ba tsenya tlhogo go budulala a ne se baka sa go kanela Majatlhaga nno ya bobedi o go tseng Lethabo ana tiro yo tlhae dirile Moabi Phuthego mme o go tseng a ba mo isa ko tlase ntle le phelo lepe ke dumela gone gore Phuthego a dirile sengwe le sengwe sentle go hale ene le kganyela gone gore o go tsenya heletse mme hela le ene ke dumela gone gore o go tseng o tla ba le disappointed he will be disappointed in himself for the way he executed that ball ke dumela gone gore na ka ba lekile go loya ratho ga gona hale gore a leke
gore a nne go bona nomela o buduletse ona ile horo ga yala ba budula ke bone ya lora gore ona hela buduletse ba bantsi ba sabeki ba tshabang go ka dirisa tlhogo a bone mo dikgweleng a ke tsora ke mongwe wa bone ka a le thabo go tseng motsotso wa tlaleletso mo hala setsentsero palame a baka ja sengwe BDF 11 Destino ya go pele tšaka mahatla ga ncube mona ba tšaka lebogo flaga sa la phapasela be gote sa tshameke ka diatla wena moatshe sa tshameke ka diatla wena moatshe a re batle nno re batle sente ka tsela e siameng le ene go fita ka jana o tshwere sentle re menyatso motshameko wa rona kana ka rona ntlha motshameko mo go yone re setsentse re ke tota motsotso o ne tseng ebile o cheka ya go tshipa nako ya gagwe gore nako e nngwe le nngwe o tla e hupa nakana ga go ka atsisa jalo the first half o kona go nya go ikhutsa e bere ka mokgontseng jalo a ba tlhalosa hela ka yone tsela yo motho wetse gore lona BDF 11 ra bona le gorogile ka tshameko entle yo ntse e tlhalosa Chesamlelo e ba kgona go bona a beautiful goal go tswa mo go moatshe me ga ile majatlhaga Masitaoka le bona jalo ba kgona jalo go ka araba go tswa mo lotolla ga thuto moloi me a ke tsera maikutlo a gago ka the first 45 minutes ha o lebeletse ka tlhopo ka bobedi di tshamekileng ka teng ba tsantse phutela go stapa sa BDF 11 tshameko a bone ntle e ne ba soletse re batla ya ka ketapele ya bone ya nno e lengwe seo ha sa fetoga go nna boammaruri go rela gore phuthego e tlhalosa jalo gore re Louis Tshwane go na le go le gontsi matshwantseng go ka tsama jalo a go bua le makawana gagwe likewise mo tlhakore tlhapa sa Masitaoka ra thalo banthaga le ene o kgona go bola motshamekong the likes of Botshelo Sakana o simotsa jalo go ka tsoga jaanong to partner sentle jaaka na solofetse ga mmogo le wa ga bakeng Ramotlhwa. Yeah, they've had a bright start to BDF 11 to the game. I think but I think the most disappointing thing I think it should be the execution in front of goal. I think all level they're taking thrust there. It hasn't been good because Olivia had the chances to look at Nile Lezone. I can to one of Rostobasa, Masitaoka, Balaka, or Batting pressure. But BDF 11, all in all, I think they've been a very good side so far. Olivia, that even that opportunity, Hamponison Nube, Elora, BDF 11, a goal into the game. Olivella Leon, what happened, or that was a goal saving. Olivella Kailore, who did like a thing, Kidumela Honore, Nelly Tuto, and Halaka Lorona Samagati. Mehla stopa sa BDF 11 Frankie akanetsa re tlhalosa gone gore ba nnile le motshameko le gore no le monto level. I think this is the goal le gore o inusitse. The goalkeeper was rooted ne ka be gongwe re bue a ke dumela gone gore ha nna le mo the line ke dumela gone gore na ka ba gone gore a tswa ka sengwe mehela ke dumela gone gore o tshwana ke gore ba leke gore ba leke go ipakanya stopa sone sa BDF 11 ka le gore ba dile ka particularly o dibila ka le gore ba dile ka teng bona go tswa gone ha thuto moloi a ba kgona jalo go ka busa setlhopha sa majatlhaga mo motshamekong ka yone kgwele go ka dira jano one setlhopha sa BDF 11 one setlhopha ele sa Masitaoka majatlhaga miskei ke a itse gore le go go lona le lona ka ko ba eme sentle gore ba tle ba tlhalose motswana gore ba re karolo ya ntlha ya motshameko bone ba e bone ka tselentseng jang ha rona le lona tle be re kopana mo karolong ya bobedi e tle go tsamaya yona ya bohelo ya motshameko. Right, dia go ikhutsa ka tselentse jalo ka ko LOBATSE Sport Complex le one stapa sa BDF 11 one stapa sa Masitaoka mo itse le gore metshameko e mengwe e mebedi teng ya tsamikiwa a re simolola jalo ka ko VTM Arena kwa le gore stapa sa Holy Ghost ba mogatse jalo morupule Wanderers di le go ikhutsa a ba molobe a metsheditse stapa sa Holy Ghost ba ile go ikhutsa ba eteletse pele stapa sa morupule ka nno e lengwe go le fela a re kgabaganyetse ka ko National Stadium goals galore o ka itse la re stapa sa Gaborone United ba eteletse pele stapa sa Matebele ka nno tse tharo go lefela goal number 1 e tsana jalo ka molaodi tlhalefang a re lebella goal number 1 gonna rush because we have a lot of goals this afternoon a re lebella jalo goal number 1 ya stapa seo sa Gaborone United ya ga danger molaodi tlhalefang and then you talk about the defense ya stapa sa Matebele mme kana mokatisi wa bona re batla go isa Botswana AFCON. If you defend it like this, I'm not a AFCON. Look at that. How many players? 4 or 5 players against 1. I think
Oh, sorry. Can I tell? Okay, Negri Giwaka, California, and he finished that ball. Karamoto, Logorona, confidence. It's when you mean. I've seen him miss chances, but it's good to see him at his best. I think Matebele Babonchua at this level, Mogi Premier League as a first division. We raposo, you get punished. Right. Ele goal number 1 ya Hamala Odithalefang. Goal number 2 is Anajalo Kamutusi Johnson from a corner kick. There's a lot that the coach Matebele has to talk about. His defense, his goalkeeper. I mean. Yeah, I think here you look at the defending. I think it was quite poor. You're looking at the fact that is a free header in the box. No player close to and Johnson header that ball, and the goalkeeper being rooted to the spot for a ball that is flat into the box like that. I think that is something that they'll have to work on. I mean, look at where it's being headed and the number of GU players that are going for that ball as well. There are two, and there's no one from Matebele who's going for that ball with them. And then it was the time for Captain Fantastic Mpokaswane to score the third goal for Gaborone United. Yeah, Kanano Sajalo. I mean, beautiful, beautiful. Yeah. What a goal! I loved this goal. Everything about it. They involved. Kaswani, Kamanyani, Terositile. Goal of the weekend. Goal of the weekend. Yes. I know goal of the weekend. You don't. Why? Do you normally see this kind of play more? Do you normally see kind of goals we have seen in Lobatse today? I know what Lobatse there's a beauty, but for me, this look. Beautiful. Yeah, we're not gonna overnight anyway. Right, that was the third goal. Yes, Tapasa Gaborone United. Ba eteletsepele Tapasa Matebele ka notse tharo go lefela. A re bua le go motshameko wa rona wa letsatsi Tapasa BDF 11 ga mmogo le MASITAOKA. 9th minute. I'm going to give you the 9th minute chance. I knew it. Yeah, no, it's yours. Come on, he was obviously gonna be in the headlines. Please. I was like, do it for me. At this point, I finish, but I like body language. Good play from BDF 11 yeah. For taking on players and the beautiful pass through ball. Against VTM, you saw him miss the chance in loan confidence. But it still remains BDF 11 in terms of getting them goals. Yeah, you're a player to watch. But my other player to watch scored a goal. No, you're not yet there. You're talking about Ngube, Melton. Yeah, I think. What do you say to him at recess? You just need to keep, encouraging him to, take these kind of chances. I think also we need to give credit to the goalkeeper coming out like that. With that, sometimes on 90. But the fact that he decided to go out and the pace it's closer down the angle, I think that is something that we have to give credit to the goalkeeper there for. Some people are talking about goal of the week. Let's look at the moment of brilliant from Mwate. Yeah, I think quite disappointing from MASITAOKA, especially the way they lost possession here. Look at the kind of passing that they were doing here. Mangangu being the last player to lose possession there. But you look at where that ball was taken from. The technique that was applied there and where the ball ended in the back of the net. No chance for the goalkeeper. There was nothing that you could do there, but we have to give credit to the goal scorer and it's not easy to execute it from that. Mention goal of the week? I'm just asking. By the way, my key player to say you are rubbing it to my face, and I'm gonna rub it in your face. Moate scored a beautiful goal. Beautiful. Creme de la creme. Not creme de la creme. Creme de la creme. And I never said Moate didn't score. If you talk of goal of the week, mention Moate's goal. Not anyway. Let's carry on. Taunyani, he had a chance on the 39th minute to extend the lead yesterday past BDF 11. Sometimes you look at this kind of situations, and you look at the situations in this kind of goal scoring opportunities. You make that effort to drive and you have an opportunity
to give BDF 11 a 2-0 lead, and then that happens again. BDF 11 when you talk about scoring them goals, when you're tried and tested or kind of you start scratching your head. Sorry. What more should we do? And then Tuto, talking of spectacular goals on Sunday, you know, he wanted his name to be written in that list. Yeah. And surely it should be, yeah? Yeah, sometimes we talk about seizing the moment. I think he spotted the goalkeeper on the line here. One thing, lob it over the goalkeeper on Hale. And this is something that has been also questionable about the goalkeeper in terms of pulling some crucial saves moments ago. I think it also sums up a performance that we saw last weekend against Police 11, where we said Police 11 failed to utilize, you know, those chances that they had. Goalkeeper Matlo, and we did talk about you know, his contribution also at the start of the game. But for me, I think being present to the moment and seizing the opportunity there by Tutu, I think that is something quite beautiful from him from that goal. Now, you know, a second half, the two coaches, Uli Louis, what do you say to your team, Benin, trying to secure 3 points and trying to score more than a goal? That was the outcry in his pre-match interview. Yeah, now it's going to be a difficult one mentally for Batsamiki, BDF 11. Lemokatis, like I said, is scratching his head. How we not at least 4 or 3 goals up, and now repeat it's 1-1. This is an example. Sometimes how we now these kind of issues, and then Winnie papers over these cracks. And now today, you have a challenge. You have to overcome. You scored 1 and you conceded. Do they have that mental strength against MASITAOKA? After scoring that goal, BDF 11. Or are they going to manage or because anxious we have to score, and then they start missing the chance. Confidence Right. For MASITAOKA, what do you say to your guys? I think they need to keep going, for especially from what we have seen there about them after getting that goal. You know, the power to try and you know, fight for the second goal. I think we have seen them doing quite well, especially on the left-hand side where there's Mangopen, the left back, as well as Sakana, including Putero, who is able to take on players. Something that is, you know, quite great about this left-hand side. So they need to replicate that more in the second half and try to see can they exploit what we have seen Cabo, and especially around Putero, who has been at the level of the team in the attacking third. So if they can keep going on and try to apply themselves even more, as we have seen them throughout the first half, especially on this left-hand side, I think they can maybe conjure up chances and probably get goals from that side, because that's where we're seeing BDF 11 carry banally those spaces that are leaving behind when they are attacking. Right. We tell BDF 11 mo bankeng ya bone bana jalo le Ignitia Setebagano gona le Thabiso Khunwani bana jalo le Ramatsoka bana jalo le Brandon Chinyane gona le Rentse ke akabetsa Abira Mudiano mo bankeng bana le Emmanuel Sukwena Agrippa Murimba ga mo jalo le Aobakwe. So if they were to make changes Tapasa Matebele Benino akanya gore go ngwe ba ka ira yang quickly? No, they can bring in Emmanuel Sukwena to add ball striking goal, because it looks like and then Molefe hasn't gotten into the goal scoring opportunities. At least team say Haga Paknara le Sukwena going forward, Mudimane Asitile, just in terms of shooting outside the box. Right. Halebala Stapasa MASITAOKA mabankeng ya bone bana le Tsomarelo More, offense Radi Khageng gona le Obakense nono Boniface Ramolale bana jalo le Bakantsholang go rata bogale bana jalo le Tlhago Ratsukudu Ramez Desi ga mo jalo le Renine Bennett ke ba ileng gore ba mo bankeng ya Stapasa MASITAOKA. Yeah, you're looking at 2 players there. You're looking at Solang in
if you are in need of goals and play an attack. You're also looking at the Ratsugudi as well. If you need a bit of power and energy when it comes to the final third, those are the two players that you can look to. Mankangu has been that effective throughout the first half. So if you need options in that side, those are the two players that you can probably bring, because how the bullets are around, I think the struggle is on the side of Mankangu, where there's Mankangu, there's Tuto, and then there's Galanquelo or Stopasa. BDF 11 have been getting so much balls on that side, especially into the final third. So if you need to probably push them back, you can put in those two players that I've just mentioned to try and push BDF 11 back with numbers on that side. Right, re garela jalo week 6 ya Botswana Premier League ka metshameko e meraro e tshamekiwa mo tshokologong ya tsetse la gompieko. Metshameko e leng gore mo nako e tsahediseng pelo second half e tabo e simolola o itse le gore ka COVID Arena stapa sa Holy Ghost ba eteletse pele stapa sa Morukle Wanderers ka no ya ga aba Molobe, mme ha ile ka ko National Stadium stapa sa Gaborone United ba eteletse pele stapa sa Matebele ka no tse tharo go lefela molao ditlhale fa Mothusi Johnson ga mmogo jalo le Mpkaswane ele bana ba leng gore ba no seditse stapa seo sa Up the Reds mme ka ko Lobatse ko leng gore re gasa ka thamalalo tendile go ikhutsa ile one stapa sa BDF 11 ile one stapa sa MASITAOKA. Beautiful goals tse ile gore di nusitswe. Goalkeepers, I think they're gonna be very cautious, a bit careful now going into the second half. Megana me, if how game high simulor, there was an incident where I can't recall player MASITAOKA tried a long ball, it didn't quite work well. Now there's a goalkeeper, you can see what that's a warning. You need to be careful. But if you don't learn your lessons, this is what happens. Sometimes it's also a credit to the technique I did now in that situation. It even goes to the players besides goalkeepers Melton or close up your opponent. Yeah, I've always said if you don't push a bit of pressure on the men with the ball, that these are the kind of things that happen. I mean, you look at the first goal, good like BDF 11, they must have got lost possession, right around that center. And I don't think anyone was anticipating to take that long run. No one was anticipating that, and still there was no man that was trying to put a bit of pressure on him or ask outside that kind of decision, because for players to hit the balls like that, he had ample time to decide on what to do with the ball, and in that moment, because there was a clear space in front of him, he did wonders with that ball, with the technique that he used to take that ball as well. On the side of MASITAOKA, when they scored that ball, BDF 11 could not put a bit of pressure on the man with the ball, and he just lobbed it over at the goalkeeper on us. So if you don't put pressure, these are the kind of things that can easily happen in a game. Right. Second half Sport Complex for the last 45 minutes. Commentary of the encounter between Matebele as well as MASITAOKA. Re go amogela jana motho mo karolong ya bobedi ya motshameko wa stapa sa BDF 11 ba amogetse jalo stapa ele sa MASITAOKA. Re bone karolo ya ntlha ya motshameko e mo go yona stapa se sa BDF 11 bana ba tsa jalo ketapele mo motshamekong ka no entle go tswa mo lotong la ga Mompuluki e moatshe pele ga stapa sa MASITAOKA ba arabelwa jalo ke Tuto Moloi ka eloop go ka nepa jalo dikota tsa ga Kagiso Matlou, mme re boa hela ka ona mokgontseng jalo mo thuetso santsele 1 stapa sa BDF 11 santsele 1 stapa sa MASITAOKA. Ha gona le phetogo e leng gona ke gone gore stapa sa MASITAOKA ba re go rosa mo karolong ya bidi ya motshameko ba go gala kontlete for Kalani, mme ba tsentse mo lebaleng Ramez Hasei. Ke dumela gone gore Thaloba wa itse gone gore se se leng botlhokwa ke eng ha o lebile gone gore bana ba tshwana ke gore ba boe mo motshamekong ba ta go equalize. Ke dumela gone gore ba itse gone gore they can't afford to sleep mo motshameko wa gompieko, the second half particularly ha o lebile ha ka ile gore ba simolotsa ka teng. Pere bone Mkhwanazi le botala banna ba le bane a ba tsa kgwele bana na ba re le ba ya go tswa go mabaleng a ikatiso. Mkhwanazi ga mmogo le Moatshe
sala kopa maitshwarelo Mkhwanazi ne re solofetse gore kgotsa gongwe o tlhola dikota tsa ga James me ya bartela hela ka tseleng sentselo BDF 11. Yeah, re buile ka decision making wana Frankie in the first half on gore bona le dilo tse le gore gongwe iteleng stop sa BDF 11 ba sa di dire sentle. I think how libile even the set piece kan the dead ball situation le ke dumela go no gore ne nka be nile khanya go ragala go dipale me ala ba dire ya le gona go bona go no gore nako bontsi ba sebaka ha ba gone go nna le dikakanyo tse le gore di ka gona go ba bonelang. Baya kopele majatlhaga ne le ka bona jalo e ke tlhaloseng gore o boela mo motshamekong ka bonya ka boja yo botsile sakana bona jaaka kgatlhametsa motho be go te play on a ba romela mo go Ncube BDF 11 flaga ya phapasela e be go teno ntse o tantabetse wana Mbonisi ke yo mothusa molao la motshameko ba motsara ka sa raisa offside re le sarwa Captain Chizake ya kwa pele batla mahatla le gale ha ba tshwara sentle majatlhaga kwa ka pule tshameketse mo go molefelene ya moretelela go ka nna tatlhelo ya majatlhaga. Yeah, gona go bona re tsopa sa MASITAOKA I think ha o lebile ka ile gore ba simolla ka teng the second half gona go bona re ke batho ba ile gore ba batla go tsaya motshameko ba isa mo stopeng sa BDF 11 gore stopa sa BDF 11 ba go responda ke dumela gona go se le gore ta be re ntse re tsamaya re se lebile gore the approach ya gona second half re bone a ba tsa kgwele botlhale we tsetse mo go bonisiwa nno Moatshe batla thuso Moatshe ba tshela kgwele entle mo go Ncube ta dira Ncube mo go Moatshe santse ba sireletsa go morago majatlhaga ba kgona go ka entsha mo karolong ya kwetse go ka baka sekhutlo santlha sa karolo ya bedi ya motshameko e le sa bone ka kakaretso for stopa sa BDF 11 simola hela ka go botsa dipotso stopa sa Matebela Mantshonyana. Yeah, ke buile ha wena Frankie ono gore se mo sa dutse le gore ke se lebile thata ke gone gore stopa sa BDF 11 decision making gape ke khanyelo gore entse le the biggest enemy mo go bone stopa sa BDF 11 ba ka ba nusitse di no Frankie I think even 4 goals ba ka ba gone go mmona so far gona go bona ka ile gore yeah that was a brilliant pass but how le bella Ncube gape ka ile gore o dirile ka teng he allowed the MASITAOKA players to swamp him. I think it's one of the things gore ba se diragetse gone gore o ba netse space gone gore ba gone gore ga mo go ene me hela the pass le gore e tsenge mo boxing second to none. Utla go tlhoka lesego ga gagwe tota le ka bona le la ga Ncube go nkgopotsa motshameki ole wa ga danger tlhalefanga go stopeng sa Gaborone United yo ile ha ba se ba ka tlhapa sa Morupule Wanderers ba nna le sebaka se sentsi mme re tola ke go kanosa ba romela sekhutlo ba tshaka mabole James le gale ba sentse ba tswela pele setshego be go te o tlhapile ka yone setshego sa tlhape ka kgwele wana Ronald setshego ke tsona no lebile ra motshameko tlhapa sa Gaborone United up against ba sa Morupule Wanderers ka go the National Stadium go le bosigo atenya tlhalefang ona iponna nno mo motshamekong o ele one ya ntla ya motshameko mme pele ga bona nno ye o nile le sebaka se ka nna jalo gararogane a le baganya matlho a go le motshwara dinno mme a re tlola ka tselentseng jalo ke utla ke gopola le khabane le la ga Mbonisi Ncube jaaka motshameka pele le ene a ya go tla e bona nno mo tshokologong ya tsela gompieko santse re letile. Yeah, mo diemong tse dintseng yana ra batla go boela balatedi gore our patience is wearing thin in a certain player le ene Tlhalefang ke dumela gore le ene wa itsa gore ba stopa sa Gaborone United ba mo libile thata ka leitho le ntšhotšo mme ga se ene hela ra le go sobetsa Township Rollers ba tla go boela ka Godfrey Tau ya tswala gore marola se ono gore ga re itumelele ka ele gore o sa dira ka temona kwa gompi ba romela kgwele tšaka mabole ko morago matlou ne le sekhutlo tota sa boraro mo motshamekong sa majatlhaga e le sa bosupa motshameko ka kakaretso pere bone BDF 11 Moatshe o tsosa matlho o bone tabogo ya ga Ncube pere bone o ta dira Ncube o diswe ke le ka bana ga Mangope Ncube le Mangope ta dira Ncube ba bala mo go Moatshe patla phatla Moatshe tshameka le mo dingwane tsosa matlho romela kgwele mo go Dustino le Role ya ba retelela BDF 11
Yeah, how level one Africa so once I do it le gore gona go se bona early indications mona kwa gompieko in the second half gona bona so ba BDF 11 that time by all means to play this long balls ha le gore stop sa MASITAOKA ba la ka go committed number go pele ba la ka gona gore ba ditsamekele go godimo ha le go itela gore le ene ngwe beteng gona gore go ka ipitala no system no ele gore ba sala ka bantse ba e bata mo go ene even in the first half. Kene Oratile Taunyani Bayamaho Yosanko Banking Ramez Teberde Toro di Ratelin Sinjang Ramez Hasei Senemodi Takong Falataka Tefo Galani because of Falaru Kobalo Tefo Galani however the Makolan Tamosamiko Hamala Hapeni Mosamiki reading answer Awala Afafata Kapata Kapita Me Okilata Melo Havedi Galani Nerasala Falarota, Otlawala Mosamiko Malatela, Baromela Pele, somebody got James Hokaya Tarela. Yeah, Kisiri will stop at MASITAOKA. One of Frankie ka le gore ba la ka go ga dikgwele tsa bone ka teng gona go bona gore sengwe se di tsona se le teng in the first half ile le gona gore there was lack of patience play mo go bone me second half gona go bona gore there has been a lot of improvement in terms of how they want to knock the ball around. Orita fafatse wa majatla tla tsama ke go batla gore ke le ka wana lefe me ba mo swere botlhokonyana a tshwere ke Oratile Taunyane yo a fetogile go nna mosameki wa ntlha ka bona karata e serolwana a Taunyane ba rometse ko pele le ga letla bua ka a Mangope ba enetse BDF 11 mo lefe thuya ga lebelo morf patla motho mo tsenya sejabana mo matlhong mo tsamaisa tota mo thusa mo tsamaisa mosameko re le sarwe ba dumana le ena gore ga ba mosameka sentle a o tla montsha karata e serolwana ka gore sepe fela so se dira mo mosameking yo mongwe mo sefatlhegong se go le bogolo yang ha o tsholetsa diatla tsa gago o tshwantse o mo tlhae me go a leba ga ramenyatso o santsa netefatsa gore a tsotlhe di siame ka le ka wana ga molefe bona ka motsamae ke tlileng Kyo ate fa mo lefe konna go ka fenyetsa setlhapa sa BDF 11 a set piece e banetseng sebaka sa gore ba ka romela batshameki ba bone ko pele into the 18 box ya ga James bana ba ganna bane ba BDF 11 ba romela kgwele ba tatlogo o dule James o tshaka le bole e wala mo go captain Johnson Sefuro ba sireletsa ko morago Perbone Ramez Tsamatho Ramez romela ko pele bone tabogo ba jaaka ditlhogo be gote gala tshameka sentle wena amoatse a nne mo tshiamelo ya setlhopha sa MASITAOKA me ga utlwela rahadia kona konya ka ikhutsa elsewhere setlhopha sa Holy Ghost Holy Banuza ba ba tshwareno ya ketapele go lefela la mo Oropule Wanderers ele no jalo ya ga Abang Molobe tshaka bona ka motsamae ke tleng fa ba sa motshameka sentle tota wa MASITAOKA me ga setlhopha sa Gaborone United bone ga bana ba ya jalo ka ko the half time break bana ba tshwere jalo ketapele ya dino di le tharo go lefela ala sa ba sa Matebele se se kuelwang bobe ba tlhalositse ba Gaborone United gore ke nako ya bone ya gore ba go kgalema lenyatso a ke jaaka ba le kgalema lenyatso a ke setlhopha sa Matebele ya gona go bona gona gore ke motšha o tšhele rra ka go sepeng sa Gaborone United ke gone go nile le dipuo tse dintsintsi
le gore stopa sa Matebele ba tsena mo motshamekong wa le stopa sa Bo United le gore ba re ba batla go revenge a itse gone gore 2 seasons ago o lebile ha the Orange FA Cup final tota ebile ne le the Orange FA Cup quarter final go no ga tsoga dipuo tse dintsi ra gone gore stopa sa Matebele ne ba tsieditswe mme ke dumela go stopa sa Bo United this will be a resounding victory ha le gore ba tla iphitlhela le gore ba hentse motshameko mme ha bile gape ga o lebile stopa sa Bo United phenyo ya bone lebile stopa sa Township Rollers on the other hand phenyo ya bone against stopa sa Orapa United heading into what we call the Gaborone derby ke dumela gone gore tanda motshameko le gore wa go kgatisa bobere tebe go kgatla leitlho ka le ba ratlhopha tse pedi tsa toropo kgolo a di kopane hanke go nna bonolo go šale gong go sala molora mme ha ile kgwele yone ba go tlhoma ba majatlhaga in a very promising area motho ka tlhalosa jalo dikgato fela di ka nna borataro go tse supa go tsena ka le boxo o laga matlou o beditseng le botala banna ba le bane KG matlou me ga ile majatlhaga mo godimo ga kgwele ke tsosa matlhaka ke bona le ka bona alaga Hasei Ramez me ona le jalo Vuyo Mankanku ele bone ba babedi ba gaugwa jalo ka di dead balls go a lebega gore ko ba lenga iketiso ke bone ba ba tshepiwang mpere bone ba ta dira ka selentseng tjang Vuyo le Ramez a re bone Mankanku a ba tlogela Ramez tse re kgwele bo kwa fa fase ba ta tlhatlhola Kaizer Johnson Seforo gangwe le gape re sa mara tlhalosa botlhokwa ba di-set piece gore le ha le di-half chances gangwe le gape di tsamaya di ka sologela setlhopha mosola bogolo pateletsa jalo the goalkeeper go ka baka jalo tshireletso go na le go ka tsaya kgwele e bokoa jaaka re bone go tswa mo go Hasei Ramez ya ke nna ke tlhalosa yalo wena Frankie gone gore ha o lebile the dead ball situations ke tsengwa dio tse le gore ditho ba banna ba tshwanela ke gore banne ba leke gore na ba di practice ta ba leke go dira botoka thata mo go tsone ka gore di ka go boala nno la go mo gaedi se di tlwaelesege mo ka le gore ba tshameki ba le gore o ka ba thata mo go bone mme hela ke tsengwa tse le ba tshwanela ke gore ba di lebelle gone gore ba itse gone gore dinno ha di tswa di ka tswa mo di area re tsotlha le le ka la ga Ronald Setsego a BDF 11 santse ba letele jalo go ka bona gore re Louis Tshwane o tla tsiboga ka tselentseng jang a o tla dira diphetogo santse le 1 stop sa BDF 11 1 stop sa Masitaoka no tse di tsene mo karolong ya ntlha ya motshameko ba go isimola kwa morago BDF ka Mkhwanazi o ya ko pele ba thula ka tlhogo majatlhaga e ratolwa ke Chizake tshameketse mo go Sakana ba motsetse kgwele o etsetse ke Moatshe tola mona gare Moatshe monna wa Chichirisa a re bone Ncube a ba tsala mo go Taunyane ana na thuso ya metla tswa kae go botsa o ratile Taunyane a le bagana le molomo wa dinno go se ope mo dikoteng tsa Masitaoka ya ba retele la BDF 11 le sego ga le tlhakanele bona ka motshameko tlileng molelo yeah just an easy tap in but I decided otherwise I itiripa gona ha I think le se ka gone ha ra se go sereng ga ena there for khela dinao jago mona le ene ra gona go bona gone gore face ya go e bontshala gone there is so much disappointment mo go yone ke dumela gone gore Ncube ona sa dirile sengwe le sengwe se le gore sa tlhokala gone gore you know the provision ka le gore ile ka teng and then the final product e letse pa ba tlhoma se khutlo ensenya ba se romela ba tsa le ka wana Alaga James a o tlhapile diatla ra Ncube o kgona go ka itsokotsa ha o lebeletse sebaka sa nile le sona mo karolo ya ntlha ya motshameko ne ke sone fetse gore khotsa gongwe le ene wa go tsaya maikarabelo go tswa mo kgoleng yo Mbonisi Ncube mentle le pelelo e perra o ratile Taunyane was in a better position go ka no sa kgwele me ya ba retelela BDF 11 bona Dastino heavy touch goal kick James
ya ke motho ha ke mo lebile o ratile taunyana ke motho e ka teng gongwe o sokola thata le the first touch ha o lebile ka ile gore kgwele le gore tota ne go sana le ha ile gope mo dipaleng le le kganyela just a tap. Is it just a tap? mola ke gore mo go teng tsa o tse mi se di chance di ntse ra BDF 11 ke o weletsa gone gore bontsi ba sebaka e nna ganya decision making e leng gore ke yone ba palla mme ke dumela gone gore gona go bona gore mokatisi the substitutes le gore wa di dira ke tse le gore o dumela gone gore motshameko within reach gone gore o ka kgona go ikwalla the 3 points le gore di ka nna botlhokwa mo tsela gompieno ka re itsa gone gore ke batho ba le gore dumela gore ba batla go maintaina that good run e leng gore e ntse le teng mo go bona o lebile gone gore so far they've only lost one game maybe o lebile ga ka le gore ba ntse ba tshameka teng ba kgona go henya metshameko ba ntse ba go henya 1-0 mo nako ya gompieno. I think they have a huge task, an improbable one if one may put it that way gone gore they're gonna have to really dig deep gone gore ba kgone gore ba henye motshameko. bona kgwele ba ka ja sengwe majatlhaga ba ta direng phuthego ba tshamekile ka sebaka Masitaoka ne ba patala sa go ka punisha stop sa BDF 11 morago ga the defensive duties tse di sa tlhapa matlha go ratha sa BDF. Yeah, another waste ka stopa sa Masitaoka le bone ne ba se ba kgonne go nna le chance ya gone gore ba ka kgona go no sa nna bobedi gona go bona ka ile gore ba dirile dilo ka teng gona ha decision making ye nngwe gape le gore e kgonne e le gore ba digetse ko tase ke dumela gone gore ne le kganyela gone gore ne ba ka ba I think e go le motho hela gone gore ba le ke go tsa kgweleo ba ebe mo nneteng o lebile stopa sa BDF le ke batho ba ile gore ne ka ba batla gole ka gore ba protect ba le ke go move closer to the keeper mme go no go mo ne go kreditela stopa sa Masitaoka eno opportunity gone gore ba ka ipitela ba Newston. Pero bona BDF 11 ratologa ka pule pitsa batho pule batla thusa ba batla jalo mo go modingwane romela ko pele be gote onside etaunyane le ga le flaga ya phapasela ga te boako o ka se ratele phuti ka matlhoa wena o ratile taunyane o tsibogile re lwe se tshwanela ka diphetogo tsa go tsepedi ba go gatse kontle mbonisi ngube ba go gatse kontle le ka wala ga mompoloki moase the goal scorer memoteng ba go re se jalo a chinyane ga mo go le Agrippa Morimba. Yeah, gona go bona gore the substitutions Frankie di go boela la gone gore the coach is going all out for it. He wants the 3 points. He wants to score a second goal, probably score the third goal le gore e ta tsa motshameko ba kgakala stopa sa Masitaoka a go bontsha le ka the substitutions ka di dirang ka teng so ba sa BDF 11 le ka le gore se le ka go move ka teng playing those long balls as well. Similar ball le gale e be fitela Gabadisi a disitse sentla ko morago a ke yo o busitswe Gabadisi masameka morago mo tlhopesta Masitaoka dirile ka sebaka se selele partner jalo le the former captain wana ko yo re bua jalo ka ele Ivan Akamberipa yo jaanong a iponetse le gaela gagwe Ivan bona tlhogo go te kgakala a ba sireletsa a James ke bua jalo ka Ivan Akamberipa the former Masitaoka captain bonela ga ka go stopensa the Ostriches Orapa United jaanong o tlogela tse boswa le ka wala ga o busitswe Gabadisi go ya ko pele Gabadisi patla mahatla tšaka mahatla bontle o gotseng ba iphetla ka diphuka ile tsa gagwe. Yeah, a high intensity game. O lebile ka le gone gore end to end stuff ha motho ka bua ya lo lebile ka stopa sa BDF 11 le bona ba nile le other fair chances se le gore ba kile ba go ba kile ba di dosa stopa sa Masitaoka le bone a fair share of chances se le gore ba ka ba le bona go ba kile ba no sanno mo se tsela gompi me hela go ntse go pala the final product ye ntseng re bua ka yone gone gore in the final third ke gona ha le gore dithopa tsa ka obedi ba tshwaragana le bothata teng. First man on the ball tlhalosa jalo le ka wala ga setshego mo go Asei ikyo le ka wala ga Obaken Ramotlwa a baya ko pele mo go Taunyane loto la moja tota o romela ko pele pata tlhogo ba etshela mo go Agrippa Modiwani tshameka le Morimba
sengwe sa dio tse le gore wa se lebelela mona kwa gompieno gore sa ba sa BDF 11 ba leka go nna le patience ba se ba tshwere kgwele ba leka gore ba bonane ke kganye le gore ntse re lebile le in the first half gore ke batho ba ile gore ba leka gore ba amogane kgwele ba lebela stopa sa MASITAOKA I think ne ba lebagala go stopa sa BDF 11 ke stopa se le gore ba batla go itshwarela thata ka di second balls me ba leka gone gore ba dintse as soon as they can gone gore stopa sa BDF 11 ba se ka ba nna le di chance tse dintsi tsa ba nna le di opportunity tse dintsi gone gore ba ka iphitlhela ba tshwere kgwele gantsi mo bontsi ba se ba tlhalositse gore ga ise di tsamaye di tshameke jalo malekano a setlhopha mo mererong ya league mme seo tsholofelo ke gone gore nngwe ya setlhopha ba tla re neela jalo nno kana dinno go ya ko pele mme ne re tsamaya re buela the head to head results ya tsone gore ga o lebeletse metshameko e mene e ba e tshamekileng ya league BDF 11 ba hentse le mebedi setlhopha sa MASITAOKA ba hentse o le mongwe mme tsa tshameka maleka motshameko o le mongwe ba ya ka ditlhogo ba majatlhaga e tla tsewa ke pule tshamekile nana shot motho o tsene go le botlhoko mo go mongwe re fruta a tsiboga ya mo go Molf go a lebega o hetogile motshameki yo tla tsamang a wala a tse kgapetsa mo karolo ya bedi ya motshameko Tefo Molefe ke itse gore a remenyatso o ne go samare gore o ka mokolobetsa ka e serolwana pero bona jaanong sebaka for BDF 11 a fela ka tsela e ntseng jalo ba tsere batshameki ba ka nna ba supa go ba latlhela into the 18 box mo godimo ga kgwele pelontle Dustino Lerole le botala banna ba le babedi ba ga James ba romela kgwele BDF 11 bona kgwele Taunyane ba tla thula ka tlhogo ko morago le ga ye gope mo go modingwane Taunyane bana le sego haleo mo le tlhakore la setlhopha sa BDF 11 sala ipotsa Mkwanazi gore ha te ke re dire jang thuso ya rona re tla bona ko kae re le matebela a mantshonyana santse le 1 BDF 11 1 setlhopha sa MASITAOKA gata a ebe sekhutlo sa BDF 11 pero bone e ka motsa mai ketlileng ana tsetso kgwele bontle Dustino pelontle le role e fitela Taunyane ai busa jalo bona gone farra na very unlucky ke dumala le wena gone go wana friki ka le gore go diragetse ka teng ke ne le kganyela go tlhoka lesego se ba sa BDF 11 ke dumela gone gore kgwele ane ba inisitse ba ka ba itumetse galata ba romela kgwele e kotsi ba tlhatlhola mo molomong wa dino a batla gore go ka bona nna bobedi BDF 11 santse ba somatsomana le yone e wala mo go Dustino Lerole pelontle monna wa Chichirisa ba tla tlhalosa go end the goal kick ga ke itse ba ditumelo tse di harologaneng a go nna jaana fa ya molelo ga ke itse ba dumelang ra a ba rapetse setlhopha sa majatlhaga kana ba dirile chemistry ya o motho ka ipotsa wena friki gone gore sente BDF 11 ba ipotsa le bone gone gore le sego la rona le tatswa kae gore re bone nno ya bobedi e le gore probably ta kgona go ba henyetsa motshameko ke diela gore le bone ba tshwanela ke gore ba le very frustrated gone gore so far they've done everything right but the end product e nna kgone gore ga ba kgone go tswa ka seo sala botsa captain Chisaki gore ke dirileng ramenyatso ha ele pule o re tlafafatshe a tumisang ba thuswa ntlha ba bile tsoma le baleng go ka nela sebaka se sengwe gape sa set piece kick first up sa BDF 11 pero bona ka motsamai ke tlileng ba ipeletsa gore kgotsa ngwe tsere kgwele rra dangerous play like o mo go nna hela in my opinion ke dumela go no gore it's a dangerous play lo gore it warrants a yellow card ke re Thaloba Thaga go a lebega o batla go ka dira engwe gape phetogo ke bona le ke wala ga a go rata bogale yo a mo siamisang re Thaloba a go ka kopa thuso mo go ene maybe BDF 11 ba tomile kgwele ka Dustino pelontle le role
ba go tsaya BDF a ba romela kgwele thula ka tlhogo morago majatlhaga le gale fela mo go Kaizer Johnson Seforo busa mo ka ronye kotsi ba tla sireletsa ka Jaka mahatla tlhola ga badisi yeah ke buile ka kganya di second balls Frank ke gone gore sopa sa MASITAOKA se le gore ba la ka go se dira ke gone gore ba la ka gone gore ba henye di second balls in most cases ka gore ba di bila sopa sa BDF 11 they've been quite dominant when it comes to second balls mme ba la ka gone gore ba di tswele mosola sopa sa MASITAOKA a re bone pule na re lontsha yalo Morimba ba kgona go bala motsama bo sentle the defense ya majatlhaga e be go ta onside Taunyane tla dirang Taunyane kwa la go morago mo go Setsego ba tla jalo Dustino poetse mo go Setsego gape ka lotola mo le Masego romela kgwele kotsi ba tlhoka go ka buisana ba tshameka pele ba tlhapa sa BDF 11 Agripa Morimba ga mmogo le Etumisa Mpule ba tlhoka go ka buisana for a simple tap-in header go ka banela no ya bobedi bona ka motsamayo ke tlileng. Yeah, they've been asking, a series of questions. Stopasa BDF 11. Mehela, another chance again for Stopasa BDF 11. They are doing almost everything right. Mehela, the end product. With patience, they've been piling a lot of pressure. They've been forced to at least maybe have 4 at the back to resort to a flat 4. Tlhapatsa pedi tsa Mokwena se sengwe sa ha mo go ditshane se sengwe se go mo lepolole santse di ngangane tshalo ka nno se tlhopha re metsa go ka bona gore ke yo tle bang mata the 3 points go ka feta mme ga ile renta go banga ya jalo diphetogo a tsama ka wana a le mabedi tota re bona jalo Ratsukulu ga mmogo a jalo le Bogale ke se ra bantsa kontle Phutego ba gogela kontle o gotseng yeah gona go bona gore Stopasa sa MASITAOKA ba le ka go dira those substitutions ba lebile gona gore Stopasa sa BDF 11 ka ntse re bua they've been piling a lot of pressure. I think le bone they can't soak up the pressure anymore ba dumela gona gore at some point go ba tla hela ba crackile gona Stopasa sa BDF 11 ba bonye nno mehela so far so good for Stopasa sa MASITAOKA le gore ba kgone go respond to that pressure ka teng. Stopasa sa BDF 11 I think they'll be the most frustrated side so far. o gorogile e tlhagora Tshukudu ga mmogo le go rata Bogale me ba go gatse kontle Moabi Phutego yo le motshameko o montle segolo bogolwang karolo ntla motshameko Moabi Phutego me mpere bona gore bo morara go batla dira ka tselentseng ba batla jalo Vuyo tisoko morago ke Setshego tshameka bontle a rona Setshego relax and too much. Bodingwane Seforo romela ko pele mo go Setshego le gale e fela hela mo go Ramotlwa batla motho direla motho fa fatshe tlhalosa his presence mo lebaleng tlhagora Tshukudu Kyo KG Macho kgone go ka tsamaya jalo metshameko KG e ka nna jalo meraro a somarela jalo clean sheet pele ga setlhopha sa Police 11 ba ne ba nosa jalo nno e neng e dira gore anong a se ka tlhoga bona jalo clean sheet tsa gagwe e Kagiso Matlou
o ntse o bua ka the clean sheet tse e leng gore matlo o kgonne go nna le tsone ke dingwe tse e leng gore ga o le motshwara dinno o tshwanela ke gore o leke go nna o nna le tsone makgetho a mantsi ka gone gore ga o lebile even the moral e leng gore o nna teng obviously it boost one's confidence gone gore ga ntse o tsena mo metshamekong e mengwe a bo e le gone gore o itse gone gore o tshwanela ke gore o direng botoka ba etsa le khutshwanyane majatlhaga la gale ba tsere kgwele e bokoa tla bua ka Morimba motho o ritla fa fatshe be go tsa tshameka ka diatla wena Morimba thusantlha le tla bile di mo lebaleng go ka tla go tlamela jalo ke tsekele ka bona the captain Eric Chizake ke renthaga a go bonolo go nna mo khatisi ka khona go lemoga jalo gore madulo a setsantsa a mo babaletse renthaga ha batle go ka nna fa fatshe mme ke yo chamlak tsa ka no tlhalosa rra le ene o iketlile lui o monetse jalo go ka romela ditaelo go basimaneng chamlak a ke itse BDF 11 ha ba ka se ba khona go bona 3 points mo motshamekong o kana bonisi ncobe ya ke dumela gone gore gantse bontsi ba sebaka ba taba ba lebile di-opportunity tse e le gore ene mboniso nco bonile le tsone mme a sa kgona go di tsaya yaka ne ntseng go boelela yaka go bona ba majatlhaga ke dumela gone gore ka e leng gore setlhopha sa BDF 11 ba ntse ba attack ka teng I think they will be the happier side o lebile ka e leng gore ba kgonne gore ba seke ba consider any se go because BDF 11 tota ne ba kgonne go nna le di-pressure tse dintse e le gore ne ba di tsenya mo sobeng sa MASITAOKA mme hela ga ba kgona go kereka gone gore ba tlogole setlhopha sa BDF 11 ba nosi so far so good for them but setlhopha sa BDF 11 ke dumela gone gore yaka ne ntse ke tlhalosa gone gore they will be the most frustrated side so far o lebile ka e le gore di-opportunity tse e le gore ba nnile le tsone tse e le gore ga ba ka ba di tsaya tse dingwe yaka ne ntse re tlhalosa gone gore decision making e nna kgang e le gore e ne la the biggest enemy mo di-playereng tsa bone Mkwanazi Seforo a le gona gore ga motho wetso re tshwere jalo the Queen Derby gare ga setlhopha sa BDF 11 ga mmogo le MASITAOKA santse le 1 setlhopha sa BDF 11 santse le 1 setlhopha sa MASITAOKA taunyane o ba bona jalo sekhutlo se sengwe gape se se tle go tsamayeng nna jalo sa borataro sa setlhopha sa BDF 11 e le sa bo robongwe motshameko ka kakaretso ke ipotsa gone gore yo e leng gore o tla nosa mo nako ya gompieko o lebile nako e leng gore e setse the approach ya go nna yang a ya go nakganye gone gore ba go defenda large number se kana yang wa romela Dustino jaaka le bana o montle Victor James mo di aerial ballong tsa gago dira go le gontle ntle le pelaelo epe dipotso ra di nnile teng gone gore a motho a kgona go tsena mo dibutsing tse e le gore di togotswe ke mokabo botswa gole ga ke itse a wena in your own opinion gone gore ga o dumela gone gore o kgonne go araba potso ya gone gore still early days santse go sa le nako rra loeto le le kgakala santse metshameko e tlatla ka go harologana tatlhelo the captain Chizake tata ene le jalo offside ba tshwareng jalo Agrippa Morimba ka yone ba thula ka tlhogo ba ipeletsa ba MASITAOKA gore re menyatso a ko re pule gore o tla ba strong bona go tsa ka botsa mo iketlileng gone fa ile ha ile sengwe pule ke ena fa o tseng motho ha ile sengwe pule ke ena mo dira molato go tswa mo go yona kgwele eo le gale ba tsweletse BDF 11 boela mo go molefe tsosa matlho morf o bone jalo o le ka bona go tswa go bankela ga Chinyane tshameketse mo go yena gape Chinyane kgatlamediwa ke motho gate ema ka dinao Chinyane kopane le Sakana
sengwe se dio tse le gore ke ntse ke se lebile ha bona Frankie ke gone gore ha o lebile setlhopha sa BDF 11 I think stand sa bona gona go bona gore se dule mo that midfield ka le gore o nile robust ka teng mona kwa gompieko o lebile ha modingwane ka le gore o kgone go bereka ka teng mo tsela gompieko ke dumela gona re setlhopha sa BDF 11 ba itsa gone gore se le gore gongwe se setse mona kwa gompieko ke go lebagela go ra Masedi gone gore ba lebile ka le gore ba ne le chance ka teng ba ipotsa gore ba direng se sengwe gape ba dirile tsotlhe re raja ka o tlhalosa go gana hela gore kgwele e tsena ka letloa mo molomong wa dinno kwa go thibileng le ka bona la ga Victor James a re bone majatlhaga ba ka ba tsenya sepekere o bone tabogo ba tla dira motho mo godimo ga kgwele tota e ne le thuto moloi monosi wa nno ya Masitaoka Gabadisi Chizake o bala mo Gabadisi tsa matlo o gaba ya ko pele na re lo senka Hasei Ramez BDF 11 ba bua ka kgwele ya sengwe se dio tse le gore ke se lebile gape o lebile ha mokgwanaji the composure e leng gore o na le yone gona go bona gore ke motho e leng gore o itse sa se batang o itse sa se dirang ke bangwe batho ba ile ba ke dumela gone gore mokatisi Lois Tshwana ta bentsa mo lebile ta gone gore ke bangwe batho ba ile gore o ka ba tshepa thata ha o se go tsona mo metshamekong e tshwaetseng gone gore ke mongwe batho ba ile gore ba ka kgona go mmerekela thata ga ise ba tsamaye ditlhopha ka bobedi mo motshamekong wa tsona wa ntlha wa league ha di kopana ba tshameka maleka re tlhalositse gore BDF 11 bana ba henya ka dile pedi go ile nngwe mo pakeng e tlhatswang go ka tswa mo go yone mme pele ga go setlhopha sa Masitaoka ba ne ba henya ka dile pedi go lefela e tlebele maleka a bone a ntlha a 1-1 ga e sala ka di kopana kgetho la ntlha mo mererong ya league tatlelo e ga go Ratshukulu a se mo go thuto moloi tshameketse jalo mo go bogale ba latlhile kgwele setlhopha sa majatlhaga a re bone taunyane e be gote tshameko ya phepha ba romela mo go Agrippa Morimba a re bone Agrippa Morimba good save Victor James ya ke wile Frankie decision tsa setlhopha sa BDF 11 ha o lebella I think ne le ganyela one time ha o lebella gone gore bolo ha e tsena go Morimba pule o na sa tsenye mo the 16 area ne le ganyela gore ra slide le bolo mo go ene a le gore ba hisa le motshware dino na sa dule le Victor James na sa dule le gore o latala Morimba ke dumela gone gore BDF 11 ka ba nusitse mona kwa hompi Dustino wa go tsa sekhutlo romela kgwele ba thula ka tlhogo wala mo go Kaizer Johnson Seforo wa ya bolo tsa tlhaselo James la tlatsa mo go Voyo Mankanku pata phatla Voyo biditse phuthe wa bana ba le babedi o botsa Ramsey gore are you there Ramsey a ba re ke tebe go te onside o tla dirang Hasei Ramsey o di sweke modingwane o betse mo go Voyo romela kgwele into the 18 box ba thula ka tlhogo go bora go BDF 11 la kana ga yo gope motho o khatlhametsa motho gate e maga dinao mangwe pe o tla ba strong Chisaki Perbone Bogale romela kgwele e tsentse le ntsinyana tlana goal kick ya gona go bona re soba sa Masitaoka Frankie soba se le gore ba la ka go attack in patches no le bela soba sa BDF 11 they've been trying to pile more pressure on Masitaoka so that they can maybe crack up and score that crucial goal that will give them 3 points mehela so far ha go iso go bereke le soba sa BDF 11 le bone ke dumela gona gore ba ta ikothala di opportunities le gore bontsi ba sebaka clear cut opportunities tse le gore ke dumela gona gore ba ka ba sala ka ba henya motshameko ka tsona a ke itse mlelo o ntse o tlhomile matlhorra go ka leba motshameko matlhala ba katisi diphetogo tse ba di dirileng o lebelela mo letlhakore setlhopha sa BDF 11 ba dirile jalo diphetogo di ka nna pedi phetogo ya ga Ncube phetogo ya ga Moatse go tsena Agrippa Morimba le Chinyane on the side of Masitaoka ba dirile diphetogo jalo di ka nna tharo phetogo ya ga Phuthego o gotseng ga mmogo jalo le Galane mme ne go tsena jalo Ratshukulu go tsena jalo Bogale ga mmogo jalo le ene Ramez Hasei tota ha ke tso diphetogo tsa ba ka se ba dirileng dira ka tshameko hela ha no lebeletse mo karolwana tlha motshameko tse di tsitseng mo matlhakoreng a ditlhopha
motho o ka buela gore gore sengwe sa dietse le gore go santse se shota hela ke yone the killer instinct le gore e nna teng o lebile ha gone gore dikgwele ba ditlhopha ka bobedi ke batho o lebile gone gore ditlhopha ka bobedi ba ntse ba leka gone gore ba batenno mme ga ba ise ba e bona mo nako ya gompieko motho o ka buela gone gore those substitutes tse e le gore di nnile teng gongwe motho a nka a bua thata ka the impact ka gone gore ga o tsenya batshameki bontsi ba sebaka o lebile the way ba batlang go tshameka ka teng ditlhopha ka bobedi ga go ise go nne le nno o lebile ga le agripa moring ba ka e le gore o ntse a tshameka ka teng sa le ka a tsena mo motshamekong ntse le kganyela gone gore ba leke gone gore a holde dibolo a leke gone gore a drawele di-center back tsa setlhopha sa MASITAOKA mo go ene so ba nne le di-space tse dintsi especially mo di-wings o lebile ga o ratile taunyano e leng gore le ene has been quite wasteful ga o lebile ka e le gore o ntse a leka gore a tshameke ka teng go leka gone go flightela dibolo into the area in most cases go nna late the quality ga e nne teng mo bolong I think that's why in all round the hela stop sa BDF 11 I think that cutting a frustrated figure mona go ya gompieko di bila gone gore ba ka ba sala ba nuseng no mera those substitutes ka no ntse o bua ka bone ke dumela gone gore ga go ise go nne le any instant impact mona go ya gompieko o fetoga go nna motshameki wa bobedi go ka bona karate se rolwana le ka bona ga mangope ba romela ko pele BDF 11 ba thula ka tlhogo ba tlhapa ka kgwele referee o intsha mo dilong gate motshameko phepa le gale e wetse mo go mkwanazi tshamekela mo go taunyane tota ke se go romela kgwele ntle ba tile tlhaba ka le rumompeng Chisake sekutlo BDF 11 gongwe hela bile motho a se e le gore go ka se bua o lebile bo stopeng sa MASITAOKA Ramis ke ene motho e leng gore motho o ka dumelang gone gore o nnile le impact o lebile ka e le gore ona a kgona go henya dikgwele ka teng a kgona go dropa a kgona go ntsha di-pass I think ene mongwe wa batshameki ba e le gore nka mo lebelela gone gore o nnile le an impact ba rometse kgwele Dustino thula ka tlhogo ba tshwarela go le botlhokonyana ka ditlhogo batshameki tsamaya pateletsa jalo Ramenyatso go ka emisa motshameko sa ntse o tshwela jalo ka ene Ramez Hasei ke motshameki ke dumela gone gore ka le gore o tsene ka teng le ene thalo ba nthaga ke itsa gone gore the way ana mo tsenya ka teng o na dumela gone gore o tla tshwanela ke gore a nne le impact mo stopeng sa gago a lebile gone gore that midfield e le gore o ne o le quite porous in the first half setlhopha sa BDF 11 ne ba sa ba pineletse setlhopha sa MASITAOKA in their own half e le gore MASITAOKA ne ba kgona go attack hela in patches go ne go bontsha gone gore he needed to make that substitution e le gore e ta kgona go boetsa motse ba tla o lebelela le ka di-substitution ka e le gore ba tswelela ka teng le setlhopha sa BDF 11 mo nako ya gompieko e le gore ba batla go dira substitution ga o bontsha gone gore ke setlhopha se le gore ga ba ise ba inele ba itsa gone gore in as much as gongwe ba leka the quality in front of goals mme hela go ka nna le motshameki e le gore o ka tswa mo bencheng e le gore o ka kgona go banela the 3 points a o tla ba ga jalo 3 points jaaka o tlhalosa le ka wana a laga Sekwena yo o fetogileng go nna the hero ya bone ga bane ba go ba le tlhopha sa Morupule Wanderers ha gara ga beke ha tlhopha sa BDF 11 bana ba hanyaka e lengwe go le fela me no eo e ne tsena ka le ka wana le laga Sekwena a ka kgona go ba nyana jalo monate le morethetho mo sebakeng se sa metsotso ya hilweng ke ba rentse re lebile ke lebile setlhopha sa BDF 11 gone gore they've been tried and tested o lebile a gone gore bana ba hengwa ke setlhopha sa Police 11 yone ga pala gone gore ba boele mo motshamekong gompieko against setlhopha sa MASITAOKA they came back from behind setlhopha sa BDF 11 ba tabega gone gore ba kgone go boa mo motshamekong mme so far ga ba ise ba kgone go dira se go bontsha gone gore motshameko rra o thata mo go bone mo nako gompieko gore ba kgona go henya 2 minutes added gore yo batlang 3 points o na kwa hawa ke yone santsele wa BDF 11 wa MASITAOKA motshameko ke wa Botswana Premier League 2023-24 season the Queen and Derby ba ikisa setlhopha sa Mathebela Mantshonyana tlhatlhola ko morago Ratshukuru pere bona majatlhaga romela ko pele Mangope tlhatlhola ko morago Kaizer Johnson Seforo ba ya ka ditlhogo monna wa koloma ka ko morago the captain Chisake yo ba sa mo tshwarang sentle Chisake ile motshameko mo ntle de referee Ramenyatso le ene ntele pele lo epe ya ka ntse o bua Frankie ke motho e leng gore o nnile motshameko o na le motshameko o montle the man in the middle of the park ke dumela gone gore o be given his juice o lebile ha gone gore he wasn't easily intimidated even by the players even by the technical bench o lebile ha ka e leng gore ona kgona go nna brave ka teng le disetse le gore na kgona go
go di nela. Romela ko pele ra motlwa tla go tsamaya gore ga rank ka bobedi cautious ka go le bakala gore ba itse gore sepe se se ka diragalang 3 points o tsamaile ba tlhola ko morago Tito Moloi romela ko pele ra motlwa. Yeah, this is what we normally call concentration time. Monaco Agumpiego. This is where you can't afford to slip up. This is an opportunity, you know, to close shop. I think they've tried all over again. Ke dumela gone gore rota nna bothoko thata mo e leng gore ka ipitala ile gore o nusitswe nno Monaco a gompieko just under 2 minutes. Wala throw Ratsukudu mankanku ka botlhale a ba tlola kgwele o bone tabogo ya ga Tito Moloi wa re bona Thuto ro ka motho o ke tlotse Thuto gate ema Thuto tla ba strong Thuto ema ka dinao tla ba strong maybe that was the final action ya motshameko wa rona o fela ka tselentseng jalo re menyatso a tlhalosa gore tlhapa tsa kweneng go fela ka one mokgwa ele one stop sa BDF 11 one stop sa Masitaoka le dino tse re di bone mo karolong ya ntlha ya motshameko mo karolong ya bobedi go ne go se kalo moneng ba go dira ha se fela gore BDF 11 ele stop sa ne se na le sebaka se se ntsi sa gore ke ba tsere motshameko ba gagala stop sa majatlhaga. Yeah, the attacking thrust there stop as a BDF 11 re buile ka yona gono gore ene se one le gore ke dumela gono gore ne ba ya batile go lebile ha ka le gore ne ba gona go you know they were quite dominant throughout the 90 minutes. In all honesty, they had loads and loads of opportunities in front of goals, but the final product Frankie Kenelo, it let them down. This is an opportunity for Louis Susan to go back to the drawing board, to go back to the training pitch as well, to try and reflect and also try to improve on some of the things they were feel like they were lacking Monaco Agumpiego. Ke dumela gone gore ba itse gore ke motshameko ke nile motshameko le gore ba netse sengwe se le gore ba tshwana ke gore ba berekela mo go sone ya ka ntse re bona di chance le gore di nile tenra stopa sa Masitaoka ba simola ba phala pressure mo sobeng sa BDF 11 mme hela BDF 11 le bone another chance le gore di le teng boniseng ngube ke bonga ba tshameki ba le gore stopa sa balatedi ba stopa sa BDF 11 ba tatsama ba lla thata ka ene gore ona ka ba nusitse nno another opportunity as well e le gore ka ba go re bua stopa sa BDF 11 ba nusitse di notse di le malonyana mme hela stopa sa Masitaoka in the same breath you also have to give them credit for the way they really shaped up, for the way they really fought to keep the to keep the score line at bay. Ke dumela gone gore le bona ba itsa gone gore last stop gone harra no ya dulente ka ile gore scream ha motho a ka bua yalo scotcha ka ha gore e duletseng. Ke dumela gone gore I think this is one of the proudest moments of stop sa BDF 11 gone gore le ba khona go nna le lead, but the problem ne ana gone ya gone gore ha ba ka gone gore ba protect the lead for at least maybe go into recess gone ha gape go ba ke mato ala dule mo dikoteng. Ke dumela gore ha o lebella ka ile gore ne ile ka teng o lekile raro le ka go trekela beke mela ha ka nna le na go eno ya gone gore a gone go sireletsa gona ha gape decision making ene ke ntse ke bua ka yone boniseng ngobe in the thick of things ha ka gona gore a tse kgwele a le ke go nosa ke mo batho ba le gore ba ta tsama go lla thata ka ene gone gore na ka ba dirile botoka gona ha ile harra taunyana oratile na ba monetse sebaka sotlhe. One of the chances tse nong gore BDF 11 ha ba boela back to the drawing board ba go tsamaya jalo ba dissect up ba lebella ke tse dipotso di tla budiwa gore o no gopotseng motlana o no gopotseng gore hale me jaka re bua ha go bonolo bona fela another chance. Yeah, but the Holy Bile Frankie, I think hela how so Wokayotela, I think it will feel like a loss for BDF 11 and a win for Masitaoka. More so that Masitaoka had to come back from behind. A point mo motshameko di bila go nna Masitaoka gape ba ntse ba sa dire sentle so ba sa BDF 11 I think ene la khanyela go no go maintain a good run.
ke tsone tseo motho etso ka go Lobatse Sport Complex setlhopha tsa kweneng di kgaogana jalo dintlha kana ntlha e le nngwe setlhopha sa BDF 11-1 setlhopha sa MASITAOKA 1 ke eme nao pero tla maikutlo a bakatisi gore ba bone motshameko ka tseleng senjang la ke go leboga ya Lomatsom ha ke na le mokatisi wa setlhopha sona hele sa BDF 11 le go tsamantse ke tlo go utla ona gona gore ene motshameko la gompieno go tsamantse a o bone ka tseleng jang ele ya Louis Tshwane coach a tla go boke ya lo motshameko kana re se boke ya lo motshameko ga re simola khantele go ka ile le gona gore mmaba lona ke go tlhoka go no sa dino santsentse go ntse yalo still I don't know I can't say anything. We are missing. And I said it. Because this is why second half it was a bit down. Because we missed clear, beautiful chances after some good moves. We are doing everything, but it can't go into the net. Look at the last one. With no goalkeeper. People. But we'll go back I'm not total. I can't about Manyakole because they are always hard. The only thing is the net. Apart from gore ga le no se ya lo mokatisi ke se le gona gore ha tsamantse le bile setlhopha sa gago o tshwanetse ke gore o berekela thata ya lo mo go sona ya mo metshamekong ene gore he tla be latela tumelo me ke gore ga re consistent. We start off ka pace e siameng re be re doropa le last time we did the same thing re be re doropa be re simolla re nna clumsy. Now we resort to long balls se leng gore they don't think na bolo e ragalong go dimo ke feel or you don't think, but of course 1 2 3 you can do that, but we need to re tshwantse re bona le batho ba re akanyetsang bo so ha re simolla no re iralo e ra tsa go tlhelele na ba play. All right, thank you coach. Thank you very much. Ele yalo mokatisi wa setlhopha sone ele sa BDF 11 Louis Tshwane bua gona gore ha rate ka mkhole gona gore go tshameka ka teng di long balls me setlhopha sone se palala ke go tsamabantse ba no sa yalo tla ke tseng ha mokatisi wa setlhopha sa MASITAOKA ele nyalo thalabantha go tla utla gore ene motshameko se la gompieno o bone ka tsela e ntse jang coach a tla re gare le motshameko se la gompieno. Yeah, so lack of consistency. I think if we compare today's performance to the traffic game, two different teams, we lacked aggression. We were not brave enough to pass the ball because of our strength. But luckily for us, we got a fortuitous goal. I'll take a point from today's game. O itemogetseng ka setlhopha sa MASITAOKA sa lo tsena le mo go sone o lebeletse le motshameko le gona go le tsamaya lentse le tshamekile o ka re ke setlhopha se le gona gore se tshwantse ke gore se direng botoka gore se fenya ya lo metshameko. It's simple. We need to believe in ourselves because I think that's our biggest challenge. And I guess that's what you get when you play with the young boys. Inconsistency. We just need to get into them to be more consistent because we can play far much better than what we did today. Thank you, coach. Thanks. Ele ya lo mokatisi wa setlhopha sone ele sa MASITAOKA thalabantha ga bua le gona gore hela ka setlhopha sone sa BDF 11 wa tshwanetse ke gona gore ba nne ya lo consistent hela mo metshamekong ene ele ya bona mme gale tsa tsaitsela gompieno tla re di emisa gone ha nthulo mera again next time na ke bitwa ke mena o se femo from everyone o le gona gore na ntsa le mo baleng lone la Lobatse Sport Complex rare a ine boroko. Right, gore motshameko wa la ka tsela ntseng jalo go tsweng ka Lobatse Sport Complex di thepa ka bobedi di tshameka maleka a 1-1-5-7-9 goals were scored today mo metshamekong ene garela jalo week 6 ya BOTSWANA Premier League. I mean, Melton, well, you got the score prediction right, well done, but what is your overall impression of how the two teams played? I think we'll have to take it from what the coaches said, during the pre-match interviews. One, BDF 11, the coach wanted to address, or he said he had tried to address the issue of them not getting goals, and it was evident throughout the game that that problem is still there. I think throughout the game, they were the ones that had an upper hand throughout the game with the numerous chances that they managed to create for themselves, especially the clear-cut chances that one saw throughout the game, one by Ncube at the start of the first half.
again, another one at the start of second half by Taonyana. Those should have been, goals. The 3 points. But on the other hand, you look at MASITAOKA. The coach talked about a bit of, consistency that he was trying to look for in his team. As well as the results. It's about how lebela metshameko especially if you track back to the last 2 games. They were quite positive, a draw and a win. He was trying to build up from that. But if you look at his team, I think we have to give a credit to them in terms of how they adapted to all the situations that were thrown to them by BDF 11 throughout the 90 minutes of the game, because they were playing on the back foot. I don't remember a point where we could say MASITAOKA were the ones that were playing in the front foot. So 9 times out of 10 throughout the game, were playing in the back foot. So one could say, a well-deserved draw for MASITAOKA and a disappointing one for BDF 11. Yeah, I mean, talking of disappointment, yes, BDF 11, even in the second half, they created those chances. Taunyane almost Taunyane. I remember the attempt to stop Matebele Beni, 48th minute. It is the right time to score, bad time to concede. It's concentration time. But BDF 11, they were creating those chances. Unfortunately, the problem is putting the ball at the back of the net. Yeah, starting off like a house on fire. It's a beautiful, well-threaded through ball. And then he turned by then time. Goalkeeper. Yeah, I mean, it summed up his first half the way Achorembolo Ekate. And this is one of the things where Ulemogatisi would wonder, or you train your players to play well from the build-up phase to the progression stage, and then the final end product, even Nayana, and you ask yourself, what more can you do? You can see like a post-match interview. Yeah, no, he was speechless. But can we touch base on Victor James today, Melton? He wasn't himself. Yeah, I think there were moments where you would wonder why he's making some of the decisions. But I think lucky for him, any of those decisions they were quite questionable, did not result into a goal. Even this one, he came out of his goal, but there was a sea of players in front of him. That was not a decision you should have taken. Lucky for him, the final ball did not, result into a goal or even force anyone into blocking or even him making a save. So some of the decisions that he made, I think they were quite questionable, except for a few where, he was, he had a well-timed, decision there and tried to narrow the angle for some of the balls that we seen there, especially the one in the first half, and then the one as well in the first half, and also some of them that key saves that he made in the second half of the game. Right, one of the attempts in the 59th minute one, yes, to pass BDF 11. The second half, when he missed this, I was speechless. I was trying to find something more grassy. I didn't understand what and this time around, and almost like I but this one it's an open net. No, so it's a I mean, give credit to Ngube there. He played it well. That is how he was supposed to play it. I mean, goalkeeper yeah, he did. I think we have to give credit to Ngube. He did everything right. Holeka to draw the goalkeeper out of his position, and then passing the ball across to Tauyan. I think he got complacent in this moment. If you look at how he took that ball, I think what was running through him, it was the headlines that have scored a goal finally for BDF 11 this season. But it's quite disappointing for players to be missing this kind of shot, because you can't say there was pressure around him.
him. Gabadisi was the only one that was getting closer to him, but it should have been, an easy goal for Stopasa BDF 11 in that moment. And the defense has Stopasa MASITAOKA quite napping, but you can give them credit for I mean, I clear the way they have been doing. Olibella attempt 48. Olibella low and what happened they were always there. Late years, but Yeah, they were caught in 6 and 7s in so many moments. I think for this one, they just got lucky, Hortauyano missed that ball. But you look at how many players were supposed to be trekking back. We were expecting 4 to be there at most to try and defend there. But you can see the way that ball was sliced in between, the centre backs made it easy for Ngube to even receive the ball, cut in, as well as, put in that pass. In terms of the defensive, this is the consistency that the coach was alluding to, the way his team in a structure, especially in defensive roles. So I think in moments, yes, we could see them covering quite well for themselves, but in that moment, it was just a sheer luck for them to have not considered a goal. One of the attempts in the BDF 11, but I'm polite. One of the attempts, 68th minute, BDF 11, Babetsa Pale this time around. Yeah, I think it's never gonna go in. Tota gongwe se gore go ba inspected neta go tsengwe sengwenyana ka go itle go nne le paakanya tse ke itleng ke di bone ene e bidwana BDF 11 e tshabelwa ke go tsenya dionyana ha e tshamka le rollers mo dipaleng gompieno they couldn't score. And I felt like even if BDF 11 was to play another 3 hours, they were still not going to score. This one summed it up. Tota Sirwaniti. We put how on earth did this not go in? Victor James. No, I think the entire defense of MASITAOKA were really caught up here in terms of what to do and when and how to. I think failure to clear the first ball for me was always going to cause this kind of problems for them. And like you were talking about Victor James, that could have been a ball that either parried away because the ball idule from the kicker or the free kick taker. But the fact that he failed to deal with it gave BDF 11 a chance being thrown back into the dangerous area with the ball. I think the fact that in that box there was no one from MASITAOKA to try and clear that ball simply and that back and forth. But I think like Bernard was saying, when you are failing to score chances like this ones where the defense is all over, you are all over, then it becomes a problem for the team. It was an open net. You're just close to the goal line just to try and open your foot and try to just put it into the back of the net. But unfortunate for them that they missed that chance. Right. We tell hore motshameko ga sone motshameko halo le no singo no tshameko ya re bana jalo ka VTM Arena Sapasa Holy Ghost ba no setse ke ba molobe Mr. Pasa Morupule Wanderers re ba bona jalo ba no sediwa ke Dominic Chungwa dithopa tseo ka bobedi di tshameka maleka a 1-1. I did say to be a draw at VTM. You said yeah, so yeah, so I think you look at the two teams going to that game we know Holy Ghost to struggle, especially at this time of the season, in terms of collecting points. But at home, I think they've been a team that seem to play not so bad and have the result go their way. They scored first, but with Morupule, based on the pressure, they needed to fight and come back into this game. And they're still winless, though. Yeah, they're still winless. Like you said, that W. I don't know how it falls. Yeah, so
But for them to have come back in this manner and forcing a draw, I think they have to try and build on to that as well. You're looking at the fact that we are drawing near to the international break, or sometimes it does good to you, sometimes it can mess up things for you. So with the way they've been getting results, one would say maybe by a that international break or by even this point, it's a good point for them. I mean, they were away. The thing is, you know, it's better than zero. Yeah, I know it's better than zero, but the problem is, how some Holy Ghost, that's why you should try by all means for 80 points more, because if you can't beat Holy Ghost and then what are you gonna do? So I think how some Holy Ghost, because Kidmala or Murupule Wandaras, VTM, MASITAOKA, Nico, all teams, maybe I mention I think Matebele, I can put them in because they're newly promoted. Keep it teams realistically hell. They will be fighting for more relegation. That's we are going to see a huge relegation battle season here. National Stadium United 5 goals of course. Plus the first to score 5, Galaxy scored 6. United Matebele. On the 7th minute, United the party for up the rates. And it's quite an important goal that he scored for United in this moment. I mean, within the first 10 minutes of the game, I think this is something that you need at times. And for him, it's a confidence booster. I think we would have to go back to that game. He missed 2 glorious chances in the game. One would have against Murupule. Yeah, it was against Murupule. I think that game might have taken a bit of something from him, but to see him doing this, I think it's something he can build on from. Right. Noya Talefang, Malaudi Talefa, Mirabana Jalo, Noya Bobedi, Estapaso Sahabran United in Sajalo Mutusi Johnson from Kwana Kikimatebel, I think Batana Hachebalabella gave me about hey, Larenterisa, Nerissa challenge you, Kalo. Yeah, welcome to the big league. You know, and that's from a set piece. Babele a man on the front post, and then Hababa Ope on the back post, and then the Habakona who defender Mutusi Johnson. He was able to jump, give credit to him, was able to jump. Higher than everybody else about and then Benis goal of the week and then Pakaswane and United a 3-0 lead before recess. Yeah, I think the build up to the goal, I think it did not give a chance to Matebele to defend it. But we always talk about these kind of movements, especially look at the triangles that are formed up in terms of eliminating opponents. That's what really transpired there. It's a beautiful goal from the weekend. Sometimes no, Mukiti, Balabuke is on a land. No, Miss K. You have an agenda against me. Anyway, that was Mpakasane's third goal against Matebele. And then Umpile pieced the Ramo Ari at Najalo in the second half. I know Sazosta United, the 4th goal of the afternoon. One of the players, I'm a big fan of GU Raika Momoda, Gatorbat Habamo had minutes there and there. I can see potentially, and it's always nice a young player listen winner because confidence what a finish. Beautiful finish from Ramoa. Confidence really. Next time it are 19. Now this is what you call a youngster. It are nakongwe GU na matata hagare go sna ba bobole bogandi tsile ba se gongwe le ene coupon mo ha system.
and then aba khona go tsena in a big game or pressured game aba khona go deliver because o hilwe this chance and experience again amuli. Right, kanti they were not done up the red poloko nkalolang lene ano sano se sa stapa sa Gaborone United his first touch ka ha le gore ba thalosa ka teng gore ne le gone nne a tsena wa khona go bona. A simple strike. Sometimes you don't need to. You don't need to hammer the goalkeeper. He just took it a bit far away from the goalkeeper. And I think when you see new players in the team, I mean, you look at Nkalolang, you also look at Molaudi Khalafan. These are new recruits. And for them to be starting this way, most clubs I think it's something that to give them that confidence that they can settle into this team contribute positively to the team. Right, Ariana, let's do a wrap up of week 6. Gahalong gore tsamaile ka teng maduo go simolla hela mo tsetsi la maabane o itse le gore ne re go gasetsa ka thamelo go tseng go VTM arana kwa gore stapa sa VTM ba le se ba amogetse stapa sa 11 Angels ba fanya jalo ka notse pedi go lefela 11 Angels. It was a good game for them to bounce back after being beaten 6-2 rather ke stapa sa joining Galaxy. Yeah, I mean, so I can give you a kind of like away from home, they do well. They've picked up 6 points away from home. They are not kind of nahoring. Habali home. But when they rectify deposits in terms of letting goes in and in terms of so I think it's a good win for them. Right. Motshameko mongwe le tsengwe motshameko mo tsela maabane ne re bana jalo stapasa traffic machi minyenga bana ba le go gae ka go Obed Itani Chilume Stadium ba fanya stapasa security systems ka notse pedi go ile ngwe ba no sitse pele systems mo motshameko ngo ka kena na kgetho le tsile Mr. Pasa traffic sa boa. I think for traffic le bona ke gore no we're within now. Yeah, I think at home especially teams from the north these are the kind of results by the clock because sometimes on the road it's quite difficult for them to get results. So how you need to maximize on that and get all the points. So for Traffic FC, for them to have gotten this win, I think it's a confidence booster for them or in the coming games. Except on the international break, and then maybe mess it up for any team. But that's a good win for them. Should the league, if the league is going on over the weekend? Question marks. We are up for an interesting encounter when you talk Gaborone Derby because it's Gaborone Derby over the weekend as Township Plus will be battling it out with Gaborone United. You look at the results. Township Plus having gone to Orapa, Orapa United Gaborone United on the other hand today beating Matebele 5-0. But for Township Plus it was a good result to get after losing to Joining Galaxy after getting a draw against VTM. Yeah, it was a very important win for us. They were very, very under pressure. Orapa United. I mean, they started like a house on fire. Township Rollers immediately when they played a big team. Joining Galaxy, and then a stumbling block they play stalemate VTM. Now to bounce back against Orapa, I mean that's a good away result. From home. I think if I think we might see team win a leaky points maybe 60 between 60 points and 64. 70 points. Hama duo adiklopatse 4. So totally 3 because now for me I do me Orapa of Fenya league. How much do I think I got Rollers Galaxy? Yeah, I'm not disrespecting them. I'm like they're a cup team. So I'm going to you can check the records. No, I know what I'm talking about. That's a problem. Okay, so unless back and prove wrong. So I would can see my do at the top party. And maybe after 10 games, hanga bona inconsistency. Modi tlopense ka boraro tse
ke gone ka dumela gore maybe this season we're going to see league ya rona mongwe we fenya e winner between 60 points and 64. Right, motshameko mongwe le tshamekane le ka kosoa ya ka stapa sa Swa Flamingos ba ne ba fenya stapa sa Majombolo. Nico United ka notse pedi go e lengwe. Nico United before league simolla madi a tsile di sponsor a di tsile, why are you guys not winning games? It's tough. It's tough. I think they'll have tough for all teams, but teams are grabbing points. Yeah, it's tough. I think they'll also just like Murupule, but that international break for them to go back and try to work on themselves and see what matata or banalo and Monaco Humpieno. Looking at the 6 games that they've been played so far, but I think for Sua it was a good win for them at home. These are the kind of results that we have come to expect. Kabona Habale at home, so in the coming games, like we might not see a week 7 Kamabaka national team. Pending. Yeah. Right. Benny, thank you so much for your time over the weekend. I saw you Saturday and Sunday. It was a pleasure having you, sir. We'll meet when we meet. Yeah, let me say. Well, I don't have time. Okay. You can start off like a train, but you can falter towards the end. Full stop. Okay, let's take the code. This is in a Melton. Thank you so much for your time. She was rubbing it on my face. Her prediction. That's why I said. That's why I didn't reply. Melton, thank you so much for your time. We'll deal with him off air. But mothatso a re ga re le ditlhaganya tsa rona tsa mahelo beke ano tsa tshamekang ka tsela ntse njalo o itse le gore metshameko ya Botswana Premier League ha tswelela re taba re ntse re le gonega go go neela jalo ditiragalo tsa week 7 go tswa mo lekokolo thelene le go tsetsa thulaganyo tsela gompieko feteletse pele jalo ke mmula ile ene motsamaisi mogolo ba thulaganyo farologanyi bagolo ba yone ne le diapoloko a senosi ana le rapelang Ryan Khangwanyane, and of course the lady in the driving seat, Miss K. Have yourselves a great week ahead of you. Bye bye. Owning a house should be affordable and easy for everyone. Turn your dreams into reality with an affordable housing loan from Letseho. Let us help you take the first step towards affordable home ownership. Visit letsgo.letseho.com or call 364-3300 today to get started on your dreams.